Costa Rica mantiene, y ese es el primer mensaje que les quiero decir, el compromiso de trabajar con todos ustedes para lograr el desarrollo en conjunto de una América indivisible que despunte hacia un futuro sin distinciones de norte o sur o de territorios continentales, mucho menos de grupos étnicos o géneros. Una América próspera y democrática. Ese es el signo de nuestros tiempos, el pulso en piel de un continente vivo que reclama a gritos un cambio y que nos reúne hoy bajo una misma causa, es decir, o logramos juntos la prosperidad que nuestros pueblos merecen o nos sumergimos juntos en una nueva década perdida, posiblemente más de una década. La paz, la democracia y la prosperidad del continente dependen de que logremos abordar de manera colectiva los desafíos y amenazas comunes al bienestar de nuestros pueblos. Esos desafíos, me da tristeza decir, son en realidad muy viejos conocidos en nuestra región. La desigualdad, la pobreza, servicios públicos deficientes, la falta de seguridad y la corrupción, sí, la corrupción que nos ha acompañado en muchísimos lugares de este continente a lo largo de nuestra historia. Cada uno de nuestros países ha ensayado respuestas y recetas que inclusive en algunos casos han pasado por el conflicto armado o diplomático. Yo les digo, compañeros, señores y señoras jefes de Estado, ya no más. Este es el momento decisivo para tomar acción. Es el momento para reencontrar los valores compartidos que nos permitan construir una América próspera y democrática. Es el momento de encontrar respuestas comunes a los retos que enfrentamos en cada una de nuestras sociedades. Es el momento de sumar voluntades, sumar acciones y devolverle la ilusión a los habitantes de nuestra amada América. El ataque a la democracia es uno de esos grandes desafíos. Costa Rica, a pesar de su larga tradición y compromiso con la vida democrática, no escapa a esas amenazas en nuestro vecindario o por nuestra propia cuenta. Pero es en honor de esa tradición democrática que hemos tomado la estafeta de la defensa de los valores democráticos, de la libertad, de la gobernanza que garantice estados eficientes, que una sus fuerzas con los ciudadanos, que traigamos a los empresarios a generar riqueza y a las organizaciones de la sociedad civil a proteger a los más vulnerables. Sobre nuestras ambiciones, aspiraciones conjuntas, debemos reconocer que se extiende la sombra de la corrupción. Un mal infame de oscuras manos que terminan convirtiendo a los estados que sucumben ante ella en máquinas ineficientes al servicio del clientelismo, que condenan nuestras economías al permanente rezago y hace que las personas dejen de creer en el sistema, en la clase política, que en muchos casos ha olvidado que el mandato del pueblo es para que gobernemos en su beneficio. Sin embargo, quedan lugares y países donde la clase política permanece abocada a proteger los intereses de unos pocos. Tenemos que cambiar eso. Como primer país centroamericano en ingresar a la OCDE, Costa Rica ha abrazado la consigna de combatir este flagelo. Nuestro objetivo fundamental es fomentar una cultura
cultura donde la corrupción en todas sus manifestaciones sea simplemente inaceptable. A lo largo y ancho de nuestra región también hay otro flagelo que nos une y que solo podremos atender cuando entendamos que es un fenómeno que requiere de acción colectiva. Me refiero al flagelo de las migraciones forzadas por la violencia, la persecución y la falta de oportunidades en sociedades que le han fallado a sus ciudadanos. El migrante que se ve en la triste condición de escapar de la violencia y de la pobreza extrema no distingue, ni le podemos pedir que distinga entre límites y banderas. Al final del día, cuando el hambre araña y el frío aprieta, poco importa bajo qué bandera se encuentre acogida y de qué tierra venga el alimento que llene en los estómagos de los seres humanos. Costa Rica ha sido un país líder en la integración de personas refugiadas y en la protección de migrantes, y queremos seguir siendo ese lugar de luz. Sin embargo, como muchos de ustedes, nos enfrentamos a una realidad. Los recursos para poder seguir siendo un lugar seguro, un puerto de atraque para esas poblaciones, están siendo cada vez más limitadas. Nuestro espacio fiscal es estrecho y seguir haciendo las cosas que nuestro corazón nos impone requerirá del apoyo de la comunidad internacional. La condición de los países de renta media alta como Costa Rica han opacado las ayudas internacionales para ayudar a estos grupos migratorios que fluyen como sangre viva en la corriente de nuestro continente, y su protección nos concierne a todos. Al sur del río Bravo, ningún país tiene el porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población que posee mi patria Costa Rica. Es casi un 12% de nuestra población. Si sumamos los migrantes irregulares, podríamos estar hablando de un 20% de la población de mi patria. Eso es mucho. Eso requiere recursos que simplemente no tenemos. El fenómeno migratorio se explica cuando la balanza de la prosperidad, de la seguridad y de las oportunidades se inclina hacia un lado. La gente buscará justamente el lado que le permita volver a soñar y ver un futuro para sus hijos. Latinoamérica tiene también otro gran desafío: que la balanza se equilibre, que la prosperidad y la paz se extiendan por la región para que nadie tenga que volver a salir de su patria expulsado por el hambre y por el miedo. Mi país es un país deseoso de seguir siendo socio de todos los pueblos, socio de todas las empresas que busquen invertir en nuestra patria y que quieran el nombre y la marca de Costa Rica al lado de sus nombres y marcas. Costa Rica es un país que ofrece talento, creatividad, estabilidad política, un compromiso indiscutible con el medio ambiente, así como un compromiso irrevocable con los derechos humanos, una conducta empresarial responsable, la protección de las mujeres y sus derechos y de las personas más vulnerables. Los retos y problemáticas de las que hablamos en esta cumbre están íntimamente ligados, amigos. Si nos aliamos para impulsar los cambios estructurales que necesitamos para generar estas nuevas inversiones, generaremos los empleos, las oportunidades y sobre todo la capacidad de nuestros pueblos para construir un futuro que agradezcan nuestros hijos.
Es nuestro deber histórico asumir el liderazgo para construir una mejor región y por ende mejores países, para que las próximas generaciones tengan una mejor calidad de vida. Nuestro compromiso hoy es un compromiso con el futuro. Señoras y señores jefes de Estado, el inicio de la década nos sacudió con un desafío sanitario abrumador que dejó al descubierto las debilidades de nuestros sistemas y demostró que todos navegábamos en el mismo en el mismo mar, pero no todos estábamos en el mismo barco. Esta sacudida, más allá de propiciar un derrumbe, debe ser el golpe de tambor de un continente que, en unidad, hará que esta década no sea una más en el olvido, sino que la historia recuerde como la década que dio inicio a una nueva época de crecimiento en la región bajo el liderazgo de todos nosotros. Puede que el momento que nos reúna parezca apremiante y poblado de desafíos, pero en las palabras del poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa, recordemos, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Si el panorama parece oscuro, tengamos siempre presente que solo desde la cima y solo desde la unidad lograremos lo mejor para nuestras Américas, incluyendo a las raíces de nuestras sociedades. Que Dios bendiga a cada uno de sus países, a cada uno de sus ciudadanos y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Chávez. The chair will now yield to the Secretary of Homeland Security, the Honorable Alejandro Mayorkas of the United States, to preside as chair. Good morning, buenos dias. The chair shall now recognize His Excellency Luis Abinader. Señor Secretario de Homeland Security, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de 2 años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un Ministerio Público independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción.
Además, hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este poder constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer que en solo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi administración. Todo este esfuerzo por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica, nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo, que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacuna, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. En un mundo globalizado y desde una economía insular, apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, señoras y señores, 3 temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el Acuerdo de San José de México y Venezuela, y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones,
pues de no enfrentarse adecuadamente a esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el presidente Biden, la vicepresidente Harris, los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana, sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión, donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte, sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones, afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes. Y tercero, y no menos importante, tengo el deber de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional, y en particular los países de las Américas, actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Señoras y señores, es el momento en que todos los países de América trabajemos juntos, buscando soluciones a nuestros problemas, y que Estados Unidos ponga su mirada en la región y demuestre una vez más su compromiso con liderar el desarrollo social y económico de nuestro continente. Si lo hacemos todos juntos, no solo saldremos de las dificultades y crisis del momento, sino que vamos a demostrarle al mundo que América es el continente del futuro. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Guillermo Lasso Mendoza, President of the Republic of Ecuador. Gracias, secretario Mayorkas. Apreciados jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas, estimado secretario
Almagro, colegas, amigos y amigas todas. Nos unen metas comunes y todos los que estamos aquí compartimos la ética de la paz y de la convivencia, porque creemos y practicamos la democracia. La democracia permite llegar a acuerdos, permite tener diálogo, escuchar al otro. Estamos aquí porque queremos mejorar la vida de nuestros pueblos. Estamos aquí porque queremos oír y queremos proponer. Queremos dialogar. Y hoy alzo mi voz para hablar de migración, que es un problema para Estados Unidos, pero que es un problema para todos nuestros países y que no se acabará mientras no hagamos juntos un esfuerzo serio y creativo para mejorar las oportunidades de trabajo, de vida sana, de educación en nuestros propios países. Solo así nuestros jóvenes tendrán alternativas de vida valederas y atractivas en su propio lugar de origen. Detrás de cada migrante hay un ser humano que merece respeto, atención y oportunidad. Debemos lograr a nivel mundial una migración segura y ordenada. El Ecuador, además de ser un país de donde emigran sus ciudadanos, también es un país de acogida. Desde hace 40 años recibimos a miles de colombianos desplazados del conflicto de frontera y en la última década a centenares de miles de venezolanos. Y para poder atenderlos, para poder ejercer política pública sobre ellos, tomé la decisión de regularizar a más de 500.000 ciudadanos venezolanos afincados en mi país con el fin de que tengan una situación segura y estable, que les permita ser actores en el proceso de desarrollo económico. Y por eso, reitero, la construcción de un marco económico regional más dinámico, una cooperación más clara, consistente, como de la que estamos hablando en esta cumbre, es condición indispensable si queremos hablar de migración. Porque cualquier solución pasa, como lo han dicho varios de ustedes, queridos presidentes, por generar más oportunidades en nuestros países. Y eso está ligado a un manejo ordenado de la economía. No somos entes que flotan en el espacio como cuerpos celestes en órbitas distintas. Pertenecemos a un mismo continente y tenemos múltiples lazos que nos unen desde hace siglos. Por eso, para enfrentar los retos del presente y del futuro, debemos unirnos más y llegar a una verdadera integración regional continental. Solo así, con un gran bloque económico, podrá cada uno de nuestros países prosperar y sus economías crecer y levantarse. Usted lo ha dicho a lo largo de estos días, el presidente Biden me refiero, necesitamos un marco de integración económica de sur a norte y de la mitad hacia los lados. La lucha por un futuro verde y sostenible también la debemos dar juntos. Y estamos empeñados en esto. Por esa razón, creamos junto a nuestros hermanos de Panamá, Costa Rica y Colombia una nueva reserva marina, la Reserva Hermandad, que en Ecuador cuenta ahora con una superficie adicional de 60.000 kilómetros cuadrados, ubicada en aguas abiertas de la zona económica exclusiva
de nuestras Islas Galápagos. Esta es una de las medidas con las que contribuimos a la lucha contra el cambio climático y la protección de las especies, los suelos, el agua y la atmósfera. La salud también es vital y la pandemia nos mostró que cooperando a nivel continental podemos lograr mejores resultados. Quiero agradecer una vez más la solidaridad de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Chile, para dotar al Ecuador de vacunas. El logro más importante de mi primer año de gobierno ha sido la vacunación contra el virus que causa el COVID-19. Logramos salvar vidas y salvar la economía. Hace un año, apenas el 5% de los ecuatorianos había recibido una dosis de vacuna y existía una gran preocupación de la población de contagiarse y de morir. 12 meses después, hemos logrado vacunar a más del 85% de la población con 2 dosis, al 35% con 3 dosis y ya estamos aplicando la 4ª dosis. Esto ha permitido la reactivación económica de una manera más acelerada de lo que se preveía. Los expertos pronosticaron que en el 2021 el PIB del Ecuador crecería en 2.8%. Pero con 7 meses de gestión de nuestro gobierno y el éxito de esta eficaz y masiva campaña de vacunación, el Producto Interno Bruto ecuatoriano creció al 4.2%. Hemos sacado a 750.000 personas de la pobreza y hemos creado 350.000 empleos adecuados. Por otro lado, recibimos un Estado con un déficit fiscal equivalente a 7% del Producto Interno Bruto, que lo redujimos a 4% a finales del 2021 y lo llevaremos al 2% o incluso menos en el presente año. Un gobierno democrático tiene una legitimidad de origen, pero requiere ganarse la legitimidad del ejercicio de su cargo. Y uno no sabe con qué se va a enfrentar cuando llega al gobierno. Lo que hemos tenido que enfrentar en el Ecuador concierne a esta cumbre, como lo dijo mi colega paraguayo, porque se trata de una lucha transnacional, la de las estructuras criminales transnacionales. Poderosos carteles transnacionales intentan establecer en Ecuador sus rutas de narcotráfico y se hallan enfrentados entre sí al disputarse territorios e intentar someter a la población, creando en los niños y jóvenes dependencia a las drogas y otras adicciones. Además, penetran con sus tentáculos en otras áreas, como el tráfico de personas y la minería ilegal. Y no pasa solo en nuestro país, lo vemos en casi toda la región. Por eso, estamos en un esfuerzo valiente y sostenido por la seguridad, para lo que necesitamos solidaridad y apoyo. Nuestros países están haciendo su parte, pero requieren del apoyo decidido del continente para ganar esta batalla a las estructuras criminales que empañan los sueños de niñas, niños y jóvenes de todo el hemisferio. Todo esto me trae de vuelta a la necesidad de la formación de un sólido bloque económico. Yo les digo, estimados presidentes, es el momento de hacerlo. El perverso ataque de Rusia a Ucrania está cambiando la geopolítica y la geoeconomía del mundo. Los países que gobernamos somos los proveedores ideales de cadenas de suministros
que se han roto para los próximos 10, por no decir 20 años. Es ahora cuando tenemos que unirnos en nuestros esfuerzos por la seguridad interna, la seguridad alimentaria, la producción y el libre comercio. Esta, estimados presidentes, debe ser nuestra misión, que la coyuntura difícil del mundo, después de la pandemia y en medio de una guerra, nos encuentre unidos en este hemisferio a pesar de cualquier diferencia pasajera. Queridos amigos, no quiero terminar sin antes agradecer al presidente Joe Biden y al pueblo americano por habernos invitado a esta necesaria cumbre para dialogar, para encontrarnos, para vernos a los ojos y hablar con sinceridad de los problemas que afectan a la región. Y también no deseo terminar sin expresar un afectuoso saludo al presidente Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, que hoy se ha despedido en esta cumbre, ya que próximamente terminará su periodo de gobierno. Quiero decir que su trabajo durante estos 4 años lo ha convertido en un líder guía en defensa de la democracia, de la seguridad y de la prosperidad de América Latina. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Mohammed Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. Chair, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. In addressing the theme of the conference, Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future, we must examine the important pillars for us to achieve these noble objectives. Issues of democracy, equity, good governance, fairness, justice, race relations, security, and partnership. In addressing these issues, we must have a realistic analysis of the current state of affairs in the Americas. In achieving sustainability, resilience, and equity, I wish to examine the following indicators. Food security. In 2019, 7.4% of the population in LAC countries lived in hunger. This is 47.7 million people. The situation is getting worse. Over the last 5 years, with an increase of 13.2 million people undernourished. By 2030, it is estimated that 67 million people in the region will be affected by hunger, a figure that does not include the repercussions of COVID-19. In 2019, almost a third of the population, 191 million people, were affected by moderate or severe food insecurity. All of this is occurring whilst in this region, in the upper tier of countries that are considered food secure, we have 6 countries listed. In climate change, extreme events and changes in climatic patterns is expected to cost the region hundreds of billions of US dollars annually. Between 2015 and 2019, crop duration between sowing and harvest for soy
shortened by 4.7% in Central America, 3.1% in Northwest South America, 2.7% in Southeast South America, whilst growth duration for maize in the same period declined by 5%. In Central America, 5.2% in Southwest South America. These changes will continue to disrupt established cycles and yields. The number of extreme weather events in Central America has increased 3% annually in the last 20 years. The Amazon, the world's largest reservoir of biodiversity and carbon, is described as highly vulnerable to drought. Exposure to drought increased from 8% between 2004 to 2005 to 16% in 2015 to 2018. This has led to increased tree mortality and declined productivity in the forests. In North America, over the last few decades, and what is projected between 2021 and 2050, is that average temperatures is expected to rise by about 2.5 degrees Celsius for the United States. Floods, droughts, wildfires, and hurricanes made worse by climate change. It is expected that this will cost the U.S. federal budget about $2 trillion each year, a 7.1% loss in annual revenue. In 2020, 59.7 million people suffered from hunger, 13.8 million increase from 2019. There has been an increase of almost 79% in the number of people suffering from hunger between 2014 and 2020. In North America, more than 38 million Americans, including 11.7 million children, struggle with food insecurity. In Latin America and the Caribbean, over 100 million lack access to sanitation. Only 65% of the population have access to safely managed water services. 51.2% of children and adolescents in Latin America cities are affected by some form of housing deprivation. Among 3 and 4 years old living in deprived livelihoods, 51% do not receive any formal education. Latin American Caribbean GDP per capita declined by 17.14% from 2019. Most recent survey indicates that the lowest income 20% of households receive an average of 5% total income, whilst the quantile going to the richest is between 35 to 50%. Inequality increased on an average by 2% since 2019, twice the annual average growth that marked a decade of growing inequalities in the 1990s. 30% of the region lives beneath the poverty line, and 1 in 5 individuals live in slums, and 60% of Latin America are employed in informal sector. Public investment represents only 1.6% of GDP in the region in 2017. The region today faces greater threat to democracy than any other time in its history. The latest edition of the Economist Intelligence Unit Democracy Index demonstrates this fact. And we cannot divorce democracy and the rule of law from sustainability and prosperity. In this context, I want to publicly thank the OAS for its role in securing democracy in my own country. It is only our collective voice and action that will ensure the prosperity we seek is built on good governance, democracy, and the rule of law. The top 10% income categories in the region is responsible for 21.1% of the regional total carbon energy footprint. And their per capita energy and carbon footprints
were 12.2 and 7.5 times above the lowest 10 earners in Latin America and the Caribbean. Investment in renewable energy sources across the region jumped 65% in 2017 to 7.2 billion, outplacing the global average of 3%. In 2020, data showed that in North America, 35% of the nation's energy originates from petroleum, 10% from coal, 34% from natural gas. Proven reserves of crude oil decreased by 9 billion barrels in 2020, a decline of 19%, and proven reserves of natural gas decreased by 22 trillion cubic feet, a decline of 4%. Whilst we confront this decline, there lies opportunity. Trinidad and Tobago has an opportunity with proven reserves of natural gas of 10 trillion cubic feet and an estimated potential of 23 trillion cubic feet. They must be part of the equation in finding a solution to this problem. The COVID-19 pandemic pushed 4.7 million people out of the middle class. About 65% of the household of the bottom 20% on income distribution have experienced at least one job loss among family members. Within the top 20%, the percentage of job losses was about 22%. The education gap mirrors the income gap between rich and poor levels of inequality in Latin America. Some of the highest, which is some of the highest in the world. 51% of children in Latin America and the Caribbean could not read or understand a simple text by the age 10. The global average is 48%. Data shows remote learning was particularly challenging for children living in most disadvantaged areas. By March 2021, about 121 million of the region's school-age children lost or were at risk of losing an entire academic year of in-person education. This is the reality. This is the reality of the region we live in today. In Latin America and the Caribbean, only 77% of 15-year-old students have internet access. Connectivity is even worse among low-income students, at only 45%. In North America, the internet penetration rate stood at 92% of the total population. These statistics and figures were derived from various reports of the World Bank, IMF, IDB, EIU, World Energy Investment, White House reports, USDA, and ECLAC reports. We are living among these challenges in a region that has the potential to be fully energy secure, bring prosperity to every home, have the greatest access to natural resources, abundant land and access to water resources to ensure food security, enough rainforests and technology to make a meaningful contribution to climate change, enough access to finances to bridge the inequality and support sustainable development for all. The question is, why have we not achieved this? Why have we not achieved this? It points to systemic issues, and we must be able to have a frank conversation on resolving these systemic problems. Not a political and ideological conversation, but a fact-based conversation aimed at uplifting the people of this region to a position of prosperity. In this context, I was happy to be part of a meeting yesterday with President Biden and Vice President Harris. And we are convinced that the leadership is ready for this frank, fact-based conversation. And we are encouraged by the immediate action, as my friend, the President of the Dominican Republic would have said. We are encouraged by the immediate action to set up joint committees to look at the important issue of food security, climate change, energy security, and financing. This should be expanded to the Americas.
in finding solution based on a time frame. Let us say to the people of this region that as political leaders, we are ready to tie ourselves to time-bound initiatives in delivering to them the prosperity we all speak of. We need as a region to have these tough conversations that are necessary to make the best possible decisions for the people of this region. In my own country, we have seen and have been affected by all I spoke of. Democracy was threatened. One flood wiped out 59% of our GDP. But still, we are among the best in managing our forests. Our deforestation rate is 0.05%, one of the best in the world. Whilst all of this is occurring, we have standing forests the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon. We have 11 billion barrels of proven oil reserves as I speak. And an assessment of gas reserve is on the way. However, as our economy is projected to double in size in 2 years, and as we are projected to be the fastest growing economy, we understand that we are not alone in this world and this region. And the prosperity that we seek to achieve cannot be done alone. We belong to the family of humanity, and we are ready to make our contribution to that family of humanity. We cannot be reckless, and we will not be irresponsible in managing these resources in the interests of the world and in the interests of this region. This, coupled with the potential of Suriname, Trinidad and Tobago, and possibilities through investment and exploration with gas in Barbados, can make this region energy secure. Let us get together and have a conversation that defines a pathway to energy security for this region. We have the potential, and we must use every available tool, all the asset that is available to us to reach that potential, and we can do it if we commit ourselves to doing that. The people of the hemisphere, before I go there, this conference must also define a pathway for integration of infrastructure, people, and economy. It is important that we have that conversation on how we're going to integrate our people, our economy, and infrastructure. In Guyana, in the last 3 years alone, we have welcomed migrants from Venezuela, 5% the size of our total population. 5% the size of our total population. We are taking our responsibility seriously, being part of the family of humanity. The people of the hemisphere expects this conference to point to solutions and an action-oriented agenda at addressing all these issues that would give them a better future, that would give them an equitable stake in sustainable social, political, and economic environment. I close by asking a few questions. Can we achieve sustainability without democracy? Can we achieve prosperity with growing inequality? Can we achieve resilience with negligence? Can we achieve climate security without income and economic security? Can we achieve energy security without exploration of our natural assets? Can we achieve and maintain this hemisphere as a zone of peace without dialogue and conversation? If the answer to these questions consciously is no, then we have a broken system that needs to be fixed. And I urge my colleagues for us to take collective responsibility in fixing the system. Collective responsibility. Wherever we are in the hemisphere, Cuba, Nicaragua, Venezuela, let us take collective responsibility at this conference to fix the problem and fix the system in the interests of the people of this hemisphere. Let us forge ahead to unite the Americas, strengthen our relationship, forge in respect and good governance,
so that when we reach again, we do so as a singular whole and create a winning formula and culture for all. I thank you and God bless you. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Ariel Henry, Prime Minister of the Republic of Haiti. Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des pays et organisateurs observateurs, Mesdames, Messieurs les membres de délégation, chers invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici à Los Angeles pour participer à ce 9e sommet des Amériques, l'un des lieux privilégiés de rencontre de la grande famille de l'hémisphère occidental. Permettez-moi d'adresser au nom de mon pays, Haïti, et de la délégation que je préside, mes plus vifs remerciements aux dirigeants et au gouvernement du pays hôte pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Le thème retenu pour ce 9e sommet des Amériques, construire un avenir durable, résilient et équitable, constitue en lui-même un objectif ambitieux et désirable pour notre région. Je tiens ici à féliciter les cadres qui ont travaillé et contribué à l'élaboration des divers projets d'engagement. Si nous arrivions à transcender les égoïsmes nationaux et à nous engager réellement tous ensemble, à faire en sorte que ce thème ne soit pas seulement un slogan vide de contenu ou un simple vœu pieux, quelle serait belle notre Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, en passant par la Caraïbe. Imaginez que nous nous mettions tous à construire une Amérique unie, intégrée, dans laquelle nous ferions disparaître la misère, la pauvreté, les inégalités et la violence. Imaginez une Amérique où les richesses seraient réparties équitablement, où personne ne serait laissé de côté, où l'insécurité alimentaire et la faim auraient complètement disparu. Une Amérique où les règles démocratiques communes du vivre ensemble permettraient à tous les citoyens de vivre dans la dignité et dans le respect des droits de tous et de chacun. Une Amérique caractérisée par les relations de bon voisinage, où nous pourrions tous circuler librement d'une région à l'autre, sans restrictions inutiles, où la nature comme bien commun serait respectée et régénérée. Imaginez une Amérique où les soins de santé seraient accessibles à tous, où le fossé numérique serait comblé, permettant à tous d'avoir accès aux bienfaits des nouvelles technologies. Elle serait vraiment belle, notre Amérique, avec sa diversité de paysages, de peuples, de races, de cultures, de langues et de modes de vie. Mais, malgré les complexités et les difficultés des réalités politiques au quotidien, il est de notre devoir de penser l'avenir et de commencer maintenant à poser les bases de ce que sera notre futur et celle des prochaines générations. Notre monde devient de plus en plus dangereux et les menaces de remise en cause de ce qui nous a permis jusqu'ici de vivre ensemble dans une paix relative
sont bien présentes et se concrétisent tous les jours. Partout, nos sociétés deviennent plus violentes. Les atteintes contre les valeurs démocratiques auxquelles nous avons tous souscrit et que nous avons en partage dans notre hémisphère se multiplient et risquent de nous déstabiliser. La démocratie n'est pas un État que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une construction permanente. C'est un combat quotidien. Il nous incombe de la défendre et de la renforcer. Monsieur le Président de séance, chers collègues, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai la lourde responsabilité de diriger un pays qui a fait l'histoire. Un pays construit par des pères fondateurs qui ont combattu pour que tous les hommes naissent effectivement libres et égaux en droit, quelle que soit leur race. Je parle de démocratie, je parle de construction de l'avenir, parce que dans mon pays, la démocratie a reculé et que l'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. Vous le savez tous, le président de la République, qui m'a nommé Premier ministre, a été odieusement assassiné au lendemain de ma nomination. J'ai le sentiment désagréable que ceux qui ont conçu et financé ce plan macabre courent toujours et échappent encore à notre système judiciaire. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, mais je crois que dans notre volonté de construire ensemble un meilleur avenir pour tous dans la région, vous devez avoir une idée exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et de ce que j'entreprends pour y remédier. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. Par leurs actions criminelles, ils sont parvenus à empêcher la libre circulation des personnes et des biens. La péninsule sud, victime du tremblement de terre du 14 août 2021, est pratiquement coupée du reste du pays. Nos institutions démocratiques se sont effondrées. Cela fera bientôt une année que depuis je suis à la tête d'un gouvernement de consensus issu d'un accord politique entre des forces politiques antagoniques et des secteurs de la société civile. Et je continue sans relâche à parler à mes compatriotes pour tenter d'élargir ce consensus en ralliant plus de groupes sociaux autour d'un plan conçu pour ramener les institutions du pays à un fonctionnement normal et pour restituer le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres et transparentes. L'instabilité liée à une insécurité insupportable rend illusoire toute velléité de construire cet avenir durable, résilient et équitable. La conséquence immédiate pour nous est un ralentissement de l'activité économique, une inflation importée, la fuite massive de nos jeunes et de nos cadres vers d'autres pays de la région et une difficulté à envisager l'organisation rapide des élections et la transmission du pouvoir à des élus. L'émigration illégale en provenance d'Haïti, qui affectait uniquement quelques pays limitrophes, s'est maintenant étendue à l'ensemble des pays du continent. Les migrants haïtiens, dans leur quête de mieux-être, prennent tous les risques pour atteindre un pays d'accueil. Haïti accepte toujours de coopérer avec les pays de la région qui veulent rapatrier les immigrants illégaux. Mais je continuerai à plaider pour qu'un traitement humain, respectueux de leurs droits fondamentaux, leur soit réservé. Je crois que l'accent doit être mis en particulier sur la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes qui poussent les migrants
à partir de chez eux. En Haïti, ces problèmes ont pour nom la misère, le chômage, l'absence d'opportunités pour les jeunes, les inégalités, l'insécurité et l'instabilité politique. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à Haïti. Mon pays, comme d'autres dans la région, ont besoin d'investissements massifs, créateurs d'emplois stables, et se doit d'offrir à notre jeunesse et aux candidats à l'immigration illégale des opportunités et des raisons d'espérer un avenir meilleur. Ils en ont besoin pour fixer leurs citoyens et les faire retrouver l'envie de rester dans leur pays, pour y construire cet avenir et être heureux d'y vivre. C'est ce que j'appelle la sédentarisation des citoyens dans leur pays. Monsieur le Président de séance, chers collègues, pendant ce 9e sommet des Amériques, nous avons entendu beaucoup de propos encourageants et des promesses généreuses. J'ai la conviction qu'en dépit d'une conjoncture difficile, le pessimisme de l'intelligence doit céder la place à l'optimisme de la volonté. Haïti croit qu'il est de notre intérêt, dans cet hémisphère, de tout faire pour tenir nos promesses et qu'ensemble, nous pouvons effectivement construire un avenir durable, résilient et équitable. Je vous remercie. Thank you, Mr. Prime Minister. The Chair now recognizes the Most Honorable Andrew Holness, Prime Minister of Jamaica. Thank you, Mr. Chairman. Excellencies, colleague heads, it is a pleasure to be in the wonderful city of Los Angeles for this 9th Summit of the Americas, and to join fellow leaders from across the hemisphere, recommitting to our shared values, forging new solutions to common challenges, and undertaking realistic actions in support of building a sustainable, resilient, and equitable future. I thank the United States and the city of Los Angeles for the arrangements made to host this significant summit. I also commend the Biden-Harris administration for its leadership of the summit process and for its general posture of listening and paying attention to the particular concerns and challenges of small developing states within the hemisphere. Excellencies, the COVID-19 pandemic, the climate crisis, the conflict in Europe, and the consequential impact on supply chains, food and energy security are challenging the order of the world as we know it. All the countries here, regardless of economic size and institutional maturity, have been affected by the same challenges. These challenges have led to the erosion of hard-won developmental gains. While thankfully Jamaica has been able to see some sustained growth over 6 quarters, predicted levels of growth for the region are not robust. The first summit of the Americas in Miami in 1994 began with a proposal for the establishment of a free trade area of the Americas, an ambitious plan to eliminate trade barriers throughout the region. While subsequent policy disagreements led to this worthy initiative not being fully achieved,
it did lead to the establishment of free trade arrangements between the United States and a number of countries in the region. This 9th summit comes at a pivotal time in global history. And if it is to fulfill the promise of the moment, it must serve as an opportunity to announce a new blueprint for regional cooperation. We must endeavor to create a new regional order with the same lofty ambition as the first summit in 1994. Jamaica therefore welcomes the announcement of the Americas Partnership for Economic Prosperity. Jamaica is keenly interested in a successful outcome to this summit, particularly with emphasis on the following areas: food and energy security. The Americas have access to an abundance of agricultural supplies, as well as renewable and other energy sources. We need greater intra-regional technical cooperation, trade, and finance to harness these resources to make our hemisphere less vulnerable to global supply disruptions. Climate finance. Urgent access to climate finance remains a critical priority. The hemisphere has entered another hurricane season, a stark reminder of what could lie ahead for the next 6 months. For countries like Jamaica, which are disproportionately affected by the impacts of climate change, global emissions must be capped to net zero. Adaptation and mitigation solutions must be implemented, and attention must be given to loss and damage mechanisms. More broadly, access to financing for small and vulnerable economies, especially highly indebted middle-income countries, must be a priority towards recovery. Therefore, Jamaica welcomes the announcement of PAC 2030. Human capital and skills development. As the nature of work and skills change with the onset of the fourth industrial revolution, and with net migration of skills from poorer economies to richer economies, several countries in the region, like Jamaica, face a skills gap which could become a binding constraint on our growth horizon. The region needs a thoughtful and coordinated approach in facilitating massive investments in human capital development, while at the same time pursuing nearshore policies to bring jobs to workers in their home countries. Finally, security, and particularly trafficking in small arms. A significant number of countries are experiencing an increase in illegally trafficked weapons and small arms into our borders from within the region. This is increasing the capabilities of criminals and increasing violent crimes, particularly homicides. Much more needs to be done to control illegally trafficked weapons in our region. Excellencies, the COVID-19 pandemic demonstrated our interconnectedness and our interdependence, and that no one is safe until we are all safe. This kind of inclusive approach is critical to meeting our challenges, and we regret that the summit did not involve all the countries of the Americas. The action plans on democratic governance, digital transformation, our green future, equitable, sustainable, and renewable energy and health resilience should be predicated on the participation of the entire region, while reaffirming our democratic principles.
Excellencies, as we strive to increase resilience, improve accountability, and ensure better opportunities for growth and prosperity, Jamaica remains committed to the summit process. We will continue to work with all hemispheric partners so that our deliberations here in Los Angeles will make a difference and allow for a better future for our respective peoples. This region of the world has the resources, all the resources, to secure peace and prosperity for all the people of the hemisphere. We have the leadership in this room at this conference to make it happen. Let us commit to using our best efforts to make the dialogue, the plans, and the agreements a reality. I thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. The chair now yields to the representative of the United States of America to the United Nations, Linda Thomas Greenfield, to preside as chair. Good afternoon. The chair recognizes His Excellency Pedro Castillo, President of the Republic of Peru. Gracias, señora presidenta. Transmito el saludo fraterno del pueblo peruano a los altos representantes de las naciones americanas, reconociendo la necesidad de construir nuestro futuro, tal como lo afirma el lema de esta cumbre, sobre la base de los valores de sostenibilidad, resiliencia y equidad, particularmente luego de la difícil prueba que ha supuesto y supone todavía la pandemia del COVID-19. Precisamente la búsqueda de la equidad e inclusión social es una de las mayores prioridades que hemos asumido. Consideramos que las brechas en el acceso y servicios básicos de calidad, como la educación, la salud y las persistentes desigualdades en el disfrute de los derechos fundamentales, son en sí mismas las barreras para el desarrollo. Ningún espejismo de recuperación es sostenible si no corregimos estos problemas estructurales que han hecho de América Latina la región más desigual del mundo. La desigualdad extrema es un mal endémico de nuestra región que ha socavado nuestras capacidades para lidiar con situaciones de emergencia y proteger adecuadamente nuestra población. Al mismo tiempo, nos ha impedido insertarnos de manera más ventajosa en la economía global, aprovechar el potencial creativo y la extraordinaria laboriosidad de nuestros ciudadanos y generar mayor bienestar para nuestros países a partir de un acceso más equitativo, por ejemplo, a la transformación digital y a la eficiencia tecnológica, a la eficiencia energética. Por estas razones, celebro que la búsqueda de la equidad sea uno de los ejes de esta cumbre, porque eso significa que estamos en sintonía con aquello que demandan nuestros pueblos. Por otro lado, debemos enfrentar de manera coordinada las dificultades actuales de la producción agrícola por la escasez de fertilizantes y el acceso a los alimentos para la población, que golpea de manera más severa a los hogares más vulnerables. En ese contexto, el multilateralismo y espacios como la Cumbre de las Américas están llamados a encontrar mecanismos efectivos de cooperación
que respaldan los esfuerzos nacionales. Con esa convicción, el Perú ha llevado su grave preocupación por la escasez de fertilizantes al seno de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la aprobación por consenso de una resolución del Consejo Permanente que dispone efectuar el seguimiento de la situación junto con las instituciones permanentes de nuestro continente. De esta forma, nuestro país propone establecer con el Banco Interamericano de Desarrollo un programa regional de créditos orientado a financiar subsidios para los fertilizantes como la urea y otros fosfatos, así como para los alimentos cuyo consumo resulta indispensable para nuestra población. En esa línea, con relación al anuncio realizado por el presidente Biden sobre una alianza de las Américas para la prosperidad económica, el Perú siempre respaldará el fortalecimiento de los esquemas de cooperación económica en el hemisferio y encuentra coincidencia con varios de los temas y pilares allí incluidos, como el enfoque de la justicia, con inclusión social. Esperamos trabajar con los Estados Unidos y los países del continente en la definición de los objetivos y áreas de esta iniciativa, la misma que debería resaltar la importancia de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Detrás de dichos riesgos alimentarios están no solo factores coyunturales, sino también los efectos del cambio climático y la necesidad de priorizar un futuro verde. Quizá el desafío global más importante, esta es una amenaza a nuestro desarrollo sostenible, que nos demanda acciones internacionales urgentes y coordinadas, teniendo en mente las nuevas generaciones. Quisiera referirme ahora a otro reto de mayor interés regional, las migraciones. Más de 3 millones de peruanos, alrededor del 10% de nuestra población, viven más allá de nuestras fronteras. Asimismo, en los últimos años, el Perú ha recibido a más de 1 millón de migrantes. En muy poco tiempo, de ser un país emisor de migrantes, nos hemos convertido también en un país de acogida y de tránsito de migrantes. Esas dos realidades coinciden, sin embargo, en un objetivo común: lograr mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Como gobierno, con genuino espíritu de acogida, nos ha tocado incorporar a los migrantes que recibimos a la cobertura de los servicios públicos, con recursos limitados y durante la coyuntura especialmente crítica por la pandemia. Compartimos lo que tenemos, por ello insistimos en la necesidad de implementar un enfoque de derechos humanos y un esquema amplio de cooperación en materia migratoria de manera integral, lo que nos permite promover una migración segura, ordenada y regular, que beneficie tanto a aquellos que han decidido migrar como a las sociedades y a los países que los acogen generosamente. En función a ello, el Perú acompañará la declaración de Los Ángeles sobre la migración y la corrupción. Señoras y señores, presido hoy en día un gobierno democrático, surgido de las urnas por la voluntad mayoritaria del pueblo peruano. Soy un maestro de escuela rural al que me ha dado el encargo honroso esta población, como lo recibe un ciudadano, que representar no solamente a los maestros, sino también a los trabajadores peruanos, el día de hoy alcanzan la presidencia de la República, y no hubiese sido realidad sino de esta forma democrática. Se trata de un gobierno absolutamente respetuoso de las libertades ciudadanas, de las instituciones del Estado de Derecho. Lo hemos demostrado cabalmente en los meses que llevamos al frente de la conducción del país. Por eso me permito llamar la atención sobre la urgencia de preservar nuestras democracias frente a las amenazas que suponen los impulsos autoritarios, la corrupción institucionalizada y otros grupos antidemocráticos, así como el impacto del crimen organizado en el hemisferio, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En el Perú, hace más de 20 años, recuperamos nuestra democracia y estamos decididos a seguir trabajando para consolidarla y generar cada vez mayor bienestar a nuestro pueblo. Todas estas preocupaciones, entre varias otras, se vienen reflejadas en la agenda de esta cumbre y serán también motivo de la deliberación de nuestros países en la máxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que tendremos el honor de acogerlos en el Perú en el mes de octubre. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. The chair recognizes the Honorable Philip J. Pierre, Prime Minister of St. Lucia. Madam Chair, heads of state and heads of government, distinguished ministers, excellencies, and heads of delegation, citizens of the Americas. Let me thank the President, the City of Los Angeles, and the government of the United States for hosting this 9th Summit of the Americas and for the excellent welcome given to our delegations. This inevitable march of time in the decades since the first Summit of the Americas in 1994 finds us meeting here in Los Angeles at one of the most critical junctures in world history, a time of universal and grim crisis that causes deep anxiety among our peoples. It is manifested in the ever-deepening climate crisis, visible in a COVID-19 pandemic that has created health and economic predicaments, and compounded by war in Ukraine with its worldwide disastrous impacts on the cost of energy and food supplies. For us in St. Lucia and the small island states of the Caribbean, the smallest members of the Americas, these crises are not of our making, none more so than that of climate change. The 1st of June marked the commencement of this year's hurricane season in our hemisphere, and while hurricanes have always been a feature of our environment and their increasing ferocity and destructive power in the last decade have undisputedly been driven by climate change. Consider also that the world only hears of the major weather events because they are covered by the press regionally and sometimes internationally. However, there are persistent small events brought about by average rainfall that cause significant damage, often manifested in landslides and flooding, and in the process imposes additional severe strain on our already limited financial capability. For us, therefore, climate financing that will allow us to adapt to the effects of climate change and which will enable us to build the resiliency needed to survive it is of paramount importance. It is therefore disappointing that the wealthy developed countries are yet to deliver on their pledge to raise $100 billion a year, the deadline for which has moved from 2020 to 2023, to assist poor developing countries to cope with climate change. What is even more disconcerting is the acknowledgement now that the developing countries will need even more than US $100 billion a year for climate change adaptation. To complicate matters, it is evident that weaknesses in the mechanisms for the delivery of climate finance are affecting the flow and impact of such funds to developing countries. We in the Americas must adopt climate finance models that will effectively reduce our acute climate change vulnerability. I therefore call upon multilateral
development banks, and other regional and hemispheric financial institutions to take action to mobilize greater climate change financing for our countries and to streamline and accelerate its distribution. The economic crisis from COVID-19 pandemic and the war in Ukraine have worsened our vulnerability by further contracting our fiscal ability to execute the economic and social programs that will bring progress to our people. In order to surmount the setbacks from these crises, it is imperative that the countries of the Americas work out innovative forms of hemispheric economic cooperation that will generate the financing and other initiatives that will stimulate economic recovery and growth, including food security in our nations. It is important that in this new mode of economic cooperation, simplistic measures of gross national income that debar small island states from accessing badly needed financing and debt relief are discarded in favor of the Multidimensional Vulnerability Index, MVI, that is a fairer path to sustainable development. We have adopted political commitments at this summit that seek to address some aspects of the challenges confronting us. If we can implement them, then we'll be on our way to securing a better future for the peoples of the Americas, because in the final analysis, it is the people who matter. Youth development and empowerment must be a vital part of the solutions being prescribed. In St. Lucia, my government is determined to create a special space for youth entrepreneurship and business growth within the general economic system to be pursued in the immediate future. In that space, youth will be provided with state resources to help them convert hobbies into entrepreneurship and skills into business through finance and marketing support, training, and mentorship, thus creating sustainable livelihoods and a new cadre of indigenous business people. A dedicated agency which is agile, flexible, and responsive is being created to drive that policy. The well-being of our people must be first in our deliberations and our decisions. My country therefore welcomes President Biden's announcement of the Americas Partnership for Economic Prosperity, which aims for a new model of cooperation between the US and the other countries of the Americas in the face of the crisis of our time. However, let me state clearly that the Americas can only successfully take the highway out of this crisis if the Americas act together. It is therefore disappointing that some countries of this hemisphere, namely Cuba, Venezuela, and Nicaragua, were not invited to this summit, and the summit has been marred by debates over inclusion and exclusion. The Americas cannot prosper if there is division and conflict in the hemisphere. There is always more to gain in cohesion and engagement than in fragmentation and confrontation. At this time, we must never forget the situation in Haiti, which is causing untold hardship among the people. Our generation must not miss the opportunity to create true solidarity among the nations of the Americas. St. Lucia's Nobel laureate, the Honorable Derek Walcott, lends us words from his poem, Love After Love, to help us capture this moment. And I quote, "The time will come when with elation you will greet yourself, arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome." St. Lucia has a deep and sincere desire to see the realization of true unity among the peoples of the Americas. The great South American, Simon Bolivia of Venezuela, said, "In the unity of our nations rests the glorious future of our peoples." This is as true today as it was 2 centuries ago. And so, as I applaud and welcome the boldness of President Biden's America's Partnership, I say to our esteemed host and chair, President Biden, take another bold step for our nations. Put an end to the economic hardship in this hemisphere by leading your country to revoke the 60-year-old economic embargo against Cuba and remove the economic sanctions in Venezuela. It is the people who are suffering. These times demand more than ever that we reflect on the futility of division in our hemisphere and do all within our power to ensure that this ends now. As I conclude, I quote from President Barack Obama,
change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Let the Americas come together for a sustainable, resilient, and glorious future for our people. I thank you. The chair recognizes His Excellency Chaudhry Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. Good afternoon, distinguished Madam Chair, Excellencies, heads of state and governments, distinguished ministers, heads of international and regional organizations, delegates, ladies and gentlemen. It's an honor for me to participate in this gathering of leaders of Western Hemisphere. And I express my appreciation to the United States of America for hosting the 9th Summit of the Americas. As leaders of the Western Hemisphere, we find ourselves at a crucial and opportune moment for reassessing, refocusing, and recommitting our endeavors to ensure long-term development and prosperity, and that all peoples of the Americas deserve. Our societies are being threatened because of a lack of development, lack of education, poverty, inequality in the distribution of wealth and welfare, high debt burden, the exclusion of groups in our societies, marginalization of segments of our community, unemployment, and also poor leadership. These all threaten the bedrock of our democratic institutions. The theme for this summit is indeed timely, given the current state of affairs on our continent due to the COVID-19 pandemic, especially the detrimental effects of disinformation through fake news, a massive economic downturn, increasing inequality, and the impact of the invasion of Russia and Ukraine. Madam Chair, therefore, all countries must participate in hemispheric discussion on all issues and exert all efforts to work collaboratively towards addressing these issues affecting our hemisphere, our nations, and our people. I regret that some of our brothers and sisters are not here today. And therefore, I call upon all of us as leaders in government to engage in meaningful and equitable dialogue to further peaceful coexistence and impactful cooperation in our hemisphere. Let us commit to authorize the relevant inter-American institutions to start this dialogue so that all countries in our hemisphere can be included in charting the path towards sustainable development for our nations and peoples. Ladies and gentlemen, the impact of the climate crisis inhibits the building of a sustainable and resilient future. As small islands developing and low-lying coastal states, we continue to stress the importance of the multi-dimensional vulnerability index. Access to concessional fundings remains critical. Most importantly, unfair, unrealistic, and counterproductive classification instruments should be reconsidered because they place countries in a vulnerable and unfavorable position. The result is
that many countries are excluded from global and regional financial instruments. The time to act is now to correct these unfair and counterproductive practices and measures. Our needs, our crisis is immediate, and we need action now. Ladies and gentlemen, currently, the interior of my country, Suriname, is experiencing severe flooding due to persistent and excessive rainfall, and in its wake, there is massive destruction of property and livelihoods. This disaster is in stark contrast to Suriname's commitment to maintain high levels of forest coverage of above 90% and acts as an important carbon sink for the world. In addition, Suriname is one of the only 3 carbon negative countries in the world and has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience and reduce emissions while conserving our biodiversity and strengthening sustainable forest management. But how do we implement these measures as a country is faced with immense financial challenges? How do we maintain the demands for prosperous life for our citizens if these strategic objectives are not delivering economic prosperity and growth? Madam Chair, Suriname is at its cusp of attracting substantial foreign direct investment, particularly in the extractive industry. My government is determined to create an economy upon which future generations can build and from which they will derive a steady income. We are ready. We have started our transition to a sustainable economy with as goal 80% green energy by the year 2060. At the same time, we are aware of the fact that onus is on us to make sure that we manage our oil and gas resources responsibly and in an environmental-friendly manner. In charting the transition, we must recognize that others have gone there before us. They have profited from the earned revenues to develop a modern economy. Let us be fair and give the same opportunity to newcomers like Suriname and Guyana as well. We all will benefit from those efforts. And in this perspective, the initiative of having strong cooperation between Brazil, Guyana, and Suriname on the presidential level is very important, and there is still room to expand this high-level meeting with other countries. Madam Chair, we have no choice than to scale up the implementation of the commitments made during our previous summits in collaboration with all relevant stakeholders. I hope that what we have agreed on in terms of follow-up mechanism will be acted upon with sincerity and speed. In this regard, I also refer to the recent and important U.S.-Caribbean dialogue initiated by the Vice President Kamala Harris. Ladies and gentlemen, as the incoming chairman of the 15 Nations of the Caribbean Community, CARICOM, I also commit to further the dialogue with the leaders of the Western Hemisphere in the pursuit of peace, democracy, and the rule of law, as well as to contribute to strengthening a more cooperative, committed, and impactful inter-American multilateralism. I thank you, and may God bless you all. Thank you. Thank you. The chair recognizes the Honorable Dr. Keith Rowley, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago.
Thank you, Madam Chair. Colleague heads, distinguished delegates all. As the national leaders of countries and citizens in a hemisphere that has withstood the ravages of global pandemic during the past 27 months, this 9th Summit of the Americas provides a platform of opportunity and promise that should not be missed. The theme of this summit, sustainability, resilience, and equity, appropriately defines exactly what is required if the people of the Americas are to fully benefit from the political commitments that we all will make here in Los Angeles, the City of Angels. In the amplified voices and increased visibility of our hemisphere citizens at this week's Civil Society Forum, the private sector, 4th CEO Summit, and especially of our youth at the 6th Young Americas Forum, the imperative of building a future that is democratically secure, clean and green, fair and free, inclusive and innovative, resilient and renewable, smart and sustainable, is clear and cannot be ignored. After more than 2 years and counting of a costly, extraordinarily global, dangerous and infectious public health emergency, and most recently, during the outbreak of unjustified state-on-state war, the interdependence of our lives and livelihoods across this hemisphere and beyond has been fully unmasked. We must all play a part if we are to rise to the occasion, one that is fully anticipated and warranted. In Trinidad and Tobago, relatively early in the timeline of COVID-19, we charted a post-pandemic roadmap to recovery plan, which we rely on today as part of our contribution to building a sustainable, resilient, and equitable future for all the people of the Americas. Having ultimately recognized the necessity for cooperation to overcome the disastrous effects of digital, economic, health, and social inequities, highlighted even more by the COVID-19 pandemic, that experience, we must be reminded of the importance of multilateral cooperation to preserve our region as a zone of peace, even as it is threatened today by the violation of international law and the global rules-based system in Ukraine. It is my considered view that the compounded and reinforced challenges presented to the global supply chains, energy and food security, among others, should sharpen our focus on the risks that we all face now and the damage that can be done to future generations if we don't get it right. However, it is more than a cliche that the pandemic and the conflict in Europe, as well as our several hemispheric irritants, have presented us with real opportunities for wanting to do better, for building a more secure future, one to which our youth can aspire with confidence. In Trinidad and Tobago, the government that I lead has shaped and is sharpening the focus of our people via our National Development Strategy 2016 to 2030, aimed at achieving increased sustainability and resilience. Economic, pandemic, and security challenges make this a steep climb, but we persevere in the hope that preserving the gains that we have made whilst working towards further improvement in the quality of life of our people. Consistent with the theme of this 9th Summit of the Americas in Trinidad and Tobago, the areas of which we have given the highest priority are achieving economic recovery and sustainability for building lives and livelihoods, fostering citizen safety and security, including disaster resilience, ensuring food safety and security through expanded domestic
and regional production, protecting the vulnerable through increased emphasis on social protection, improving public health service, delivering that to curb the rise in non-communicable diseases, also building climate and environmental resilience, investing in infrastructure for economic diversification to create the jobs of the future, accelerating digital transformation to create a smart nation, enhancing public investment and service delivery for improved governance. It is this people-centered national sustainable development policy framework and strategy that has enabled Trinidad and Tobago to join with the countries of the Americas to contribute to the political commitments on democratic governance, digital transformation, health and resilience, a sustainable green future, and equitable clean energy transition adopted at this summit. By making and keeping these political commitments, we can and must empower our hemisphere civil society, the private sector, women, youth, and other vulnerable groups that have historically been marginalized and discriminated against, including persons of African descent and indigenous and tribal peoples, there to achieve their aspirations for a sustainable, resilient, and equitable future. Madam Chair, Excellencies, I firmly believe that the greatest opportunity that this summit provides for delivering on these political commitments to our citizens is the opportunity to rebuild trust, first in democracy, then among democracies, and ultimately within democracies in our hemisphere of countries with diverse histories, economies, politics, and societies. Whilst we can report that the Republic of Trinidad and Tobago is a strong and stable democracy, we have not been without our own challenges from time to time. We who have consistently been included in each of the 9 summits of the Americas, held since 1994, are the smallest country in this hemisphere to have hosted the Summit of the Americas, the 5th summit in 2009. We know that small does not mean insignificant. We know that the practice of democracy is neither a cloistered virtue nor an automatic one-shape-fits-all. We say that if we are all to end up in that same safe place, the journey must not be truncated, and we may have to help some of our brothers and sisters along the way, but we must never abandon them. We are convinced that our inclusion in this process and respect and regard that have been accorded to our sovereign equality have contributed meaningfully to our strength and stability as a democracy and the beautiful Trinidad Island Republic. What we wish for ourselves, we wish for others. And as a proud member of the Caribbean community, we hope that such respect and regard would be afforded to all states within our hemisphere, including Cuba and Venezuela. The path of exclusion and sanctions has not been effective in the past and has brought us no closer to the goal of an Americas which is equitable for the ordinary citizens of our hemisphere, no matter where they live. We cannot accept without worry what is happening in Haiti as a normal existence for the population there. We who have put man on the moon and created the internet, we should be able to bring some relief to Haitian lives within these Americas. This week, we celebrate for the 9th occasion within the framework of the Summit of the Americas process our collective commitment to multilateral cooperation as a necessary platform for the preservation of peace, the promotion of productivity, and the pursuit of prosperity in the Americas. The government of Trinidad and Tobago reiterates our commitment to hemispheric cooperation, and I express my deepest appreciation to the President and people of the United States for the hospitality and courtesies extended to our delegation at this 9th Summit of the Americas. We worked hard to give this summit in Los Angeles the very best chance of success. And President Biden, Vice President Harris, I assure you that the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago stand in full commitment with you
and all our partners and the family of the Americas to build a sustainable, resilient, and equitable future for all our people. We of the CARICOM community yesterday had the opportunity of sitting down and working with the President of the United States, the Vice President, and the Secretary of State, not just to talk about problems, but to specifically set out a work program of committees to solve the problems that we can solve now by acting after talking. Madam Chair, I thank you, and may God continue to bless us all. The chair now recognizes via video His Excellency Luis Lacalle Pou, President of the Oriental Republic of Uruguay. Primero y antes que nada, agradecerle al anfitrión, al presidente Biden y a toda la organización por esta cumbre. Saludar a todos los jefes de Estado y al resto de las autoridades. He estado siguiendo los discursos, he estado siguiendo las exposiciones de los distintos presidentes con muchísima atención. Lamento no poder acompañarlos debido al COVID, pero de alguna manera quería estar y aprovecho la virtualidad para así hacerlo. Nos toca un mundo de incertidumbres, nos toca un mundo cada vez más incierto y así va a ser en los próximos tiempos. Y el deber de los gobernantes, el deber de las autoridades es generar certidumbres, es tratar de generar seguridades. Y seguridades en varios aspectos de la vida. Seguridad democrática. Aquí se ha hablado en esta cumbre de la democracia, que no es solo la democracia cuando uno elige a un gobierno, son todos los resortes democráticos. Los resortes democráticos en la separación de poderes, los resortes democráticos en la posibilidad de protestar, de tener libre expresión, de criticar a un gobierno. Y sabemos que lamentablemente en nuestra América Latina hay países que lejos están de la seguridad democrática para sus ciudadanos. Ya no solo en los procesos irregulares de elecciones o sin procesos electorales, sino en los derechos más elementales de cualquier ciudadano. Es importante también la seguridad económica. Seguridad económica que es la que nos permite llevar prosperidad para nuestra gente. Seguridad económica que está basada en la posibilidad de los países de desarrollarse. Tema que más adelante quiero conversar con ustedes. La seguridad alimentaria. Nuestros países, el Uruguay, es un productor de alimentos de primera calidad, de alimentos naturales, de alimentos saludables, y lo hace de manera sostenible con el medio ambiente. Y hay países con déficit alimentario que estoy seguro que están preparados y prontos para intercambiar con los países que tenemos esta seguridad alimentaria y que podemos ayudar a alimentar al resto del mundo. Seguridad ambiental que es un deber para con el presente y para con el futuro, que no solo hace a prácticas saludables o amigables con el medio ambiente, que no solo habla o hace a las prácticas de mitigación sobre acciones humanas. También hoy tenemos que hablar de las finanzas verdes, de las finanzas ambientales. Esas finanzas ambientales que tienen que tener un premio, un bonus para aquellos países que acceden a créditos y que cumplen con determinados parámetros ambientales que son necesarios a nivel global. También aquellos países que cuidan sus recursos naturales deben de alguna manera acceder a créditos justamente para poder llevar adelante esa tarea tan importante para toda la humanidad. Nosotros llegamos a esta cumbre, como hemos ido a las demás, apostando a la multilateralidad, apostando también
a las relaciones bilaterales. Uruguay llega con una firme convicción de un mundo más abierto. Uruguay quiere abrirse al mundo y necesita que los demás bloques y que los demás países actúen en consecuencia. A algunos les llama la atención dónde el Uruguay comercia o dónde la mayor cantidad de sus productos van hoy en día. Son aquellas regiones o aquellos países que han abierto sus mercados para nuestras excelentes materias primas, para nuestro intelecto, para nuestra ciencia y tecnología. Y por eso creemos que hay un debe en el resto del mundo, hay un debe en las potencias de abrirse a comerciar. Nosotros no venimos a pedir, nosotros no venimos a rogar, nosotros estamos convencidos de que el Uruguay en el concierto mundial, si este mundo está más abierto, tiene una enorme oportunidad de progreso y de prosperidad para nuestros ciudadanos. Hace algunos años leía un concepto distinto al del Producto Bruto, que era el índice de riqueza inclusiva, que hacía más allá del tema económico. Así como yo trato de definir la prosperidad, no solo centrado en el aspecto económico. Y para que nuestros países sean prósperos, lo que se necesita es un mundo abierto, es un mundo menos proteccionista, es un mundo de complementación. Y por eso, agradeciéndole una vez más al anfitrión y a los organizadores, saludando a nuestros colegas, esperemos que todo lo bueno dicho en estos días, que todas las buenas intenciones por muchos esgrimidas se lleven a la realidad. Porque todos sabemos que si de estas cumbres y de estas reuniones queda en letra muerta y realmente no impacta positivamente en nuestras sociedades, no habremos avanzado. Saben entonces que pueden contar con Uruguay, un país con los brazos abiertos a todo el mundo y a todos los hermanos de América. Muchísimas gracias. The chair recognizes His Excellency Luis Almagro, Secretary General of the Organization of American States. Presidents, Prime Ministers, colleagues, ambassadors, it is truly an honor to be here with you, all of us together in the same room at last. This is our hemispheric response to Building Back Better, a conference dedicated to building a sustainable, resilient, and equality future for the Americas. Our governments have been working together to develop an action plan on health and resilience, so that we are able to adapt and respond and avoid the unprecedented impact COVID-19 has had on all our countries. It seeks to build a regional agenda for digital transformation to support the technical modernization of our countries and economies. Our members are looking towards our future of the environment in which we live. We commemorate the 20th anniversary of the Democratic Charter by developing the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. This is an ambitious agenda. The summit process is an important tradition that our communities of states has established. It offers us an anchor to which we can tie our collective aspirations for building a more secure and prosperous future for our citizens. We need to make our hemisphere, our people, safer. The hemisphere continues to be one of the most violent in the world. It is the most unequal region in the world. As our friends and colleagues said yesterday, there are far too many with so much to allow for so many to have so little. It is a region that is the most dangerous for journalists who simply want to do their jobs. Narco-politics, organized crime, and corruption persist in eroding democratic institutions. We need solutions, urgent solutions, assure our people security and the possibility to have peace and live in peace. We need to have common responses of how we did when Russian aggression in Ukraine.
that sent another round global shock waves. These are not challenges that our countries and our communities can not face together. We definitely need to do it together. We need to eliminate any form of discrimination in the hemisphere. Nobody should be discriminated. Race, gender, religion, LGBTI, persons with disabilities. We all urge those that they have not done it yet to adhere to the Convention against any form of discrimination. Access to rights and equity needs the elimination of all forms of discrimination. We have a responsibility to promote and protect the fundamental rights of women and girls in all their diversity. It is the right of every individual to be free from all forms of violence, and we must commit to urgently advancing a self-standing new global treaty to end violence against women and girls. Voy a repetir, tenemos una responsabilidad de promover y proteger el derecho humano fundamental de todas las mujeres y niñas en su diversidad. Es el derecho de cada individuo a estar libre de toda forma de violencia y comprometerse a avanzar de forma urgente, todos juntos, en un nuevo tratado global autónomo para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. There is no reason why countries with so much wealth and such abundance of resources have sometimes extraordinary levels of poverty. Rich countries managed efficiently should inherently be able to deliver for the people. Es inadmisible tener países ricos y pueblos pobres. Países ricos a veces con más del 50% de pobreza. We need better democracies. Democracy is most of the answer. Democratic institutions efficient to bring solutions and to deliver for the citizens. La democracia, obviamente, es el respeto a mandatos constitucionales. Es el respeto a elecciones justas, libres y transparentes. En ese sentido, quiero destacar el papel de las MOEs, que han demostrado capacidad para asegurar transiciones democráticas permanentemente, así como para identificar irregularidades como ser debilitamiento de autoridad electoral, paralización dolosa del sistema de transmisión de resultados, servidores clandestinos, manipulación de servidores ocultos, ingresos remotos indebidos al sistema, acceso de personas no autorizadas al sistema, información falsa respecto a servidores utilizados, llenado doloso de actas de escrutinio, quemas de materiales electorales, irregularidades en manejos de actas de todas formas, ingresos inexplicables y no autorizados en el sistema, ingresos de actas indebidos. Sigue. Definitivamente tenemos capacidades. Estas son las capacidades que dan las MOEs. Definitivamente nadie quiere elecciones en las que pasen esto. Definitivamente nuestra respuesta es siempre dar la mayor firmeza al respecto. Por eso el valor de las MOEs en la preservación de la integridad en los procesos electorales y en transiciones democráticas. Un problema nunca pueden ser los hallazgos de este tipo de irregularidades. El problema es que estas irregularidades nunca deben existir. We must take care of the lives of migrants. We cannot let our people disappear. We cannot let our human rights be violated. Their lives matter just as much as yours and mine. We cannot allow them to be lost. We must take care of their needs. We must protect them. But this is not enough. We must be willing to go to the very root of the mass migration and refugee problems in the hemisphere. My recognition to President Duque, President Lasso, and Abinader for real solutions for migrants. Definitely, we need to address the issue of climate change. Should be especially addressed. It's too costly for many of us. We are the first border. CARICOM countries are the first border. Caribbean countries are the first border. Central American countries are the first border in the fight against climate change. We suffer devastation year after year when the hurricane season. We must equip ourselves to tackle the ever-urgent climate crisis, a task that will require the investment of significant new resources. Climate change has brought with a high cost. Mitigation and adaptation have a price. We need this price to come from the international sources, from international financial institutions, from international financial resources. It is unfair that the victims pay the price and the profits go to others. Definitivamente tenemos que condenar cualquier guerra de agresión. La invasión Rusia a Ucrania definitivamente debe ser repudiada por todos.
Y además decir que no necesitamos más armas en esta región y no necesitamos potencias de fuera de la región desestabilizando o apoyando militarmente dictaduras. Necesitamos un nuevo nivel de asociación, a new level of partnership. It's time to build a common partnership among democracies in the hemisphere. This needs to be a new kind of partnership. It needs to deepen trade, increase cooperation, bring greater investment. Necesitamos más comercio, más inversiones, más cooperación. Necesitamos más flexibilidad financiera. Necesitamos refuerzos adicionales financieros para la recuperación económica y para el desarrollo. Necesitamos que se tengan especialmente en cuenta las necesidades y requerimientos de los países de ingreso medio. Necesitamos que se tengan especialmente en cuenta y consideración las demandas formuladas por los países del CARICOM al respecto hoy aquí. Debemos ser conscientes que los países del CARICOM también tienen problemas muy fuertes en cuanto al ingreso de fuentes de energía y por lo tanto deben ser capaces de obtenerlas donde sea que sea más barata. Es nuestro deber y nuestra obligación actuar siempre bajo las prerrogativas y mandatos de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos de derechos humanos. No me hubiera gustado que en esta cumbre, en esta sala, estuvieran presentes Pinochet, Videla, Gregorio Álvarez. No me hubiera gustado para nada que estuvieran en esta sala. Dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras, con aquellos que desaparecieron y la familia de los mismos, los que han sido asesinados y la familia de los mismos, los torturados, los presos políticos. Esos son los pueblos que tienen que estar aquí. Siempre se ha estado listo para cooperar y trabajar con los países del hemisferio, bajo todos los preceptos que todos deben guiarnos y son los valores que inspiran la existencia de la OEA, principios y valores fundamentales de democracia, de derechos humanos, de seguridad, de desarrollo. Ante las dificultades, esfuerzo permanente y mano tendida para cooperar. Ante la división, vocación de unión. Ante las dictaduras, la firmeza de siempre. Ante sus voceros, convicción democrática. Ante todo, paz y democracia para las naciones de nuestro hemisferio. Fundamentalmente, más derechos para más gente. Gracias. The chair recognizes His Excellency Rogelio Matamata, Minister of External Relations of the Plurinational State of Bolivia. Jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministras y ministros de Relaciones Exteriores, jefes y jefas de delegación, todas y todos reciban el saludo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, que no está en este evento porque no están todos los países, porque pese a que se dice Cumbre de las Américas, hay países que fueron excluidos. Es una lástima que en un espacio de integración continental como esta cumbre haya dejado de ser un punto de encuentro para todos los países de América. La exclusión de Cuba parecía haber quedado atrás y se podía creer en un mejor futuro para las relaciones entre estados durante estas cumbres. Sin embargo, en una vuelta a un pasado gris, el número de países que no fueron convocados a participar en este evento se eleva a 3. Con su ausencia, perdemos todos la oportunidad de discutir y de entendernos en medio de nuestras diferencias. Bolivia demanda respeto y reclama el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Consideramos hoy
oportuno recordar el postulado fundamental de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que expresa que cada país, cada nación, tiene el derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Rechazamos por eso la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma, pese al discurso que pretende justificarla. ¿Quién decide lo que pasa en nuestra casa común? Que la sede de esta cumbre sean los Estados Unidos no les da la potestad para realizar exclusiones, minando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y otros documentos fundamentales para las relaciones internacionales. Lamentablemente, tampoco la Organización de los Estados Americanos y su Secretaría General son hoy garantes de la institucionalidad, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. En nuestra dolorosa experiencia, la OEA participó en eventos como el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre de 2019, que consolidó a un gobierno de facto en base a la represión violenta de la protesta social, con uso de fuerza letal que terminó con la vida de decenas de bolivianos que criminalmente y contra la democracia fueron asesinados. La OEA participó en una llamada auditoría electoral en 2019, que fue una de las justificaciones del golpe. Pedimos que se nos proporcione información de esa auditoría, no una vez ni dos, 11 veces hasta ahora. Pero no hay transparencia en la OEA de Almagro. Bolivia aún espera una investigación honesta e imparcial sobre lo ocurrido en esa pretendida auditoría electoral. Nuestra amarga experiencia nos lleva a pensar en el futuro de organizaciones y mecanismos que ya no responden a las necesidades de las naciones y los pueblos de Latinoamérica. Al final, no estamos obligados a permanecer en donde no se reconocen nuestros derechos, ni se puede hallar solidaridad o apoyo en tiempo de crisis. Por eso, creemos que son necesarios cambios fundamentales antes de que sea demasiado tarde. Hay que repensar las instituciones y hasta los mismos instrumentos de integración americana. Al mismo tiempo, creemos que nuestros países no deberían priorizar el interés financiero sobre las necesidades sociales. Debemos aprender la lección que nos deja la pandemia del COVID-19. La vacunación no ha sido ni es igualitaria entre nuestros países. Algunos aún luchan por vacunar a su población. En medio de esta inequidad, el presidente Arce pidió en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre pasado que las transnacionales farmacéuticas liberen sus patentes y compartan sus conocimientos y tecnología. También queremos reivindicar hoy nuestra propuesta de ciudadanía universal, aquí en Los Ángeles, ciudad emblemática para la migración latina. Desde aquí mandamos un abrazo a toda la migración latina, en especial a la migración boliviana. Esperamos sus regresos, siempre con los brazos abiertos. Rechazamos toda forma de racismo y discriminación. Rechazamos la construcción de muros que nos separen. Si nuestros anfitriones tienen de verdad ganas de cooperar con nuestros pueblos, podrían comenzar dando a nuestros migrantes un trato digno. Vivimos un presente peligroso. El cambio climático y las crisis políticas y militares en todo el mundo están deteriorando la existencia de millones de seres humanos. El hambre es una catástrofe que crece cada día y en esta situación los países de nuestro continente no podemos esperar ya el Salvador que promete guiarnos fuera de la crisis. Los superhéroes no existen. La deforestación y los desastres climáticos, sí. Es decir,
La búsqueda de soluciones ya no requiere discursos. Necesitamos trabajar unidos, sin reservas, para resolver cómo vacunamos a nuestros niños y les damos el futuro que merecen, la salud y la educación que prometen nuestras cartas magnas por todo este continente. Las actitudes sectarias no van a detener la muerte de los glaciares andinos ni a reforestar la Amazonía. Las promesas no limpian el aire o el agua de los océanos que nos rodean. Es hora de hacer algo sin miedo, mirándonos a los ojos. Por ello, Bolivia insiste en proponer el multilateralismo para procurar la paz entre los pueblos y poner freno a las arbitrariedades y a los desastres que padecemos. Quiero finalizar mi intervención pidiendo nuevamente, a nombre del gobierno y del pueblo boliviano, que los procesos de integración se desarrollen sin exclusiones y que el respeto al derecho ajeno y la complementariedad sea la base de una convivencia en la que encontremos soluciones para muchos de nuestros problemas comunes. Gracias. Excellencies, this concludes our second plenary. We look forward to welcoming you back this afternoon. Thank you.
Sit down while we want to make sure that we don't have anyone sit right here. You can go ahead, Brent. Where your photos so we can move out. Let me get one more photo here. More headsets and receivers? Okay, man.
You're looking awfully orderly. It's awful formal, doesn't it? Well, hello, everyone. My problem is I'm getting to like these people too much. We're going to get one another in trouble, I'm afraid. Today, the leaders on this stage are joining together to make what, and it's an overused phrase in international relations and public life, to make a historic commitment, because it is a historic commitment we're about to make. 20 countries coming together to launch the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. With this declaration, we're transforming our approach to managing migration in the Americas. Each of us is signing up to commitments that recognizes the challenges we all share and the responsibility that impacts on all of our nations. And that will take all of our nations, and this is I've learned by significant experience, going to take all of our nations working together in partnership to address this migration issue. The past few years, the global economic crisis, triggered by COVID-19 pandemic, is now made worse by Russia's war in Ukraine and the political turmoil from autocracies, regimes in our region, has led to record levels of migration, not just to the United States,
Colombia has hosted millions of refugees from Venezuela. Right now, migrants make up as much as 10% of the population of Costa Rica. And no nation should bear this responsibility alone, in my view, our view. The economic futures depend on one another. Each of our futures depend on one another. And our security is linked in ways that I don't think most people in my country fully understand, and maybe not in your countries as well. Our common humanity demands that we care for our neighbors by working together. Los Angeles Declaration is built around 4 core pillars. First, stability and assistance, making sure communities that are welcoming refugees can afford to care for them, to educate them in their education, medical care, shelter, and job opportunities. Second, increasing pathways for legal migration throughout the region, as well as protections for refugees. Third, working together to implement a more humane and coordinated border management systems. And finally, making sure we're working together to respond to emergencies. You know, we know that safe, orderly, and legal migration is good for all our economies. But we need to halt the dangerous and unlawful ways people are migrating, in the dangerous ways. Unlawful migration is not acceptable, and we'll secure our borders, including through innovative, coordinated actions with our regional partners. Working these efforts simultaneously, though, humane policies that secure borders and support people representing groundbreaking integrated new approaches. It addresses the needs of vulnerable migrants and the needs of countries hosting those migrants. That's why it has the support of the United Nations High Commissioner on Refugees and the International Organization for Migration. And that's why so many nations, again, 20, representing the entire migration route from Chile to Canada, were eager to sign up to be part of this shared solution and have stepped up with their own major commitments. I particularly want to thank President Chavez of Costa Rica and President Lasso, who you'll hear from in a minute, of Ecuador, for your new commitments to support and protect migrants in your countries, so you have the chance to stay and begin to rebuild your lives where they are. And like many others, countries in the United States are stepping up with significant commitments as well. To help our partners in the region continue to welcome refugees and migrants, we're providing economic support. For example, more than $300 million in new funding for humanitarian assistance for countries in the region, so when migrants arrive on their doorstep, they can provide a place to stay, make sure migrants can see a doctor, find opportunities to work so they don't have to undertake the dangerous journey north. And we're going to provide millions more, including through the World Bank, to support countries and communities that are carrying the greatest responsibility for migrants. For example, Colombia received $800 million last year. Not enough, but $800 million that should help respond to the influx of refugees from Venezuela. And there's more we'll do, working with the World Bank and the Inter-American Development Bank. We're also expanding opportunities for people to come to the United States lawfully. In the next 2 years, we'll resettle 20,000 refugees from the region. In addition, we recently resumed the Cuban family reunification program, parole program. We're resuming increasing access to the Haitian family reunification parole program, with a goal of admitting 20,000 per year per country. And on this jobs front, our Department of Agriculture is launching a pilot program funded by the American Rescue Plan to help American farmers bring in seasonal agricultural workers from Northern Central America, countries under the H-2A visa program, to improve conditions for all workers. The program was designed in cooperation with the United Farm Workers and through the close consultation with farmers, farm workers, unions, and other stakeholders. We're also dedicated to an additional 11,500 H-2B non-agriculture temporary work visas to open opportunities for workers from Haiti and North Central American countries. Mexico, Guatemala, Canada, and Spain are also making commitments today
to expand labor pathways to their countries as well. And in addition to securing our border and bringing order to the asylum processing in the United States, the Department of Homeland Security is leading the first of its kind campaign to disrupt human smuggling in the region. If you prey on desperate and vulnerable migrants for profit, we are coming for you. We are coming after you. In the first 2 months of our anti-smuggling campaign, the United States has worked with our partner nations to raid stash houses, impound vehicles, use for smuggling operations, and we made more than 1,800 arrests. And as we speak, Mexico and the United States are conducting what is known as mirror patrols, joint operations to interdict criminals attempting to illegally move drugs and migrants across our borders. This is just a start. There's much more work remains, to state the obvious. Every country needs to work together to maintain a humane and orderly immigration process, to invest in securing the borders, screening and registering migrants who enter their countries, and repatriating those who do not qualify to remain. I hope more countries will see the potential for joining the Los Angeles Declaration. And I want to thank all of my fellow leaders on this stage for committing to this historic new vision for our region. And now I'd like to invite President Lasso of Ecuador to say a few words. And thank you all very, very much for your patience. Muchas gracias, Presidente Biden. I can speak Spanish fluently. I'm just doing this to... Muchas gracias, Presidente Biden, por esta invitación. Realmente es un honor estar en esta cumbre acompañado de este selectivo grupo de presidentes de América. Señoras y señores, es importante para la región continuar el diálogo para promover una migración segura, regular y ordenada, identificando acciones que se traduzcan en políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inclusión, en un ambiente de paz y de seguridad, y enmarcadas en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Por ello, saludo esta cumbre y la voluntad política que han manifestado los jefes de Estado y las delegaciones aquí presentes para trabajar con el objetivo de fortalecer las acciones coordinadas en esta materia. La situación socioeconómica agravada por los efectos del COVID-19 ha incidido en el incremento de los flujos migratorios irregulares con implicaciones de carácter humanitario, socioeconómico y de seguridad. Hoy, más que nunca, es necesario generar acciones conjuntas para atender a los países emisores y receptores de migrantes, promoviendo una agenda de desarrollo integral que tenga como eje central al ser humano. Nuestros gobiernos, en el marco de la gobernanza migratoria internacional, trabajan de manera coordinada para combatir las causas estructurales de la migración irregular. En este contexto, es urgente, por una parte, promover oportunidades de desarrollo en los países de origen y, por otra, a través de la articulación y cooperación entre países, impulsar acciones para identificar y desarticular las mafias transnacionales que controlan la migración irregular. Señoras y señores, el Ecuador es un país de tránsito, origen, recepción, refugio y retorno de migrantes, con un marco legal e institucional que responde a estas diferentes
facetas de la migración, en procura de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Mi país ha otorgado el reconocimiento de la condición de refugiado a un total de 72.229 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana, siendo un referente a nivel mundial, convirtiéndose en el país con mayor cantidad de refugiados en la región. Igualmente, en estos últimos años, ha acogido a población migrante, principalmente ciudadanos de nacionalidad venezolana, siendo el Ecuador uno de los 3 principales receptores de esta migración en América Latina. Como lo acabo de informar, el Ecuador hace pocos días decretó un proceso de regularización migratoria, gracias al cual se espera beneficiar a más de 500.000 de ciudadanos, en su mayoría venezolanos y también de otras nacionalidades. Esta política nacional demanda de un componente de integración socioeconómica para los ciudadanos regularizados y para la sociedad de acogida. Esperamos la cooperación de los donantes para fortalecer las políticas de integración y atención a esta población. Finalmente, quisiera resaltar que el fenómeno migratorio es significativo y demanda acciones conjuntas bajo el principio de responsabilidad compartida y diferenciada entre los países de la región. Con respecto a los derechos humanos de los migrantes, las normas, los estándares internacionales y la legislación nacional de los países de la región. Muchas gracias.
facilitator right up here. President Biden, are you confident that the summit went well? I'm always confident. We all are. How was your conversations with the world leaders, sir? Why don't you ask them later? Come on, let's get the picture. Thank you, Paul. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency.
Sam, Chris is going to go first, right? What's that? Do I speak first or do you? I'll do it first. Go ahead. They're going to take the pictures. I don't know if they want us to wait until they come out. Okay. I don't think we have enough photographs. Well, let me just welcome everyone to lunch and thank all of you. If I could just, Mr. President, exercise a point of personal privilege. I've gotten to know most of the people on this table over the last couple of months when you asked me to be your special envoy. And so I want to thank all of you here that either met on Zoom or we spent time together personally. And some I've known even longer than that, going back a number of years. And it's been a real honor, Mr. President. I thank you for asking me to do this, and it's been worthwhile. And I think the results of the last couple of days say more about the success of this summit. We've had a great meeting, and I think it's been in good part due to your leadership as well as the leadership of everyone sitting around this table. So I thank all of you for your assistance, your support, your understanding, the debates, the various other things we've had along the way. So I thank you all for that. And what I thought we'd do, just to lay it out a little bit, so it'd be a working lunch. I want you to eat while we're sitting there talking as well, but a chance to have the benefit of sharing your thoughts and ideas with us here. I'm going to ask the President if he'd share a couple of thoughts to begin with, and then turn to the regional leaders in various subject matters to give some opening remarks and ask everyone to try and keep it as short as possible without being lacking the substance, so that we can get to that open conversation. That this is a unique meeting in many ways. There's not staff here, it's just us in this room. And so it gives us an opportunity to share some thoughts along the way. So with that, I think we can start here. I think we're done with the press had enough photographs. Good. Yeah. Yeah. I don't want to get into that stuff. Yeah. Thank you, guys. Thank you. She's good. Yeah, the guys with the maskers.
Good afternoon, everyone. It's good to see everyone. And I don't want to be the only thing standing between you and, I guess it's lunch. Well, yes, we're in Latin America, so it's lunch. Wonderful to see everyone here today, and thank you all for joining for lunch. Folks will be flying home in just a few hours. And that's actually when the real work begins, implementing, doing what we said we would do here at the summit. But I just wanted to take a minute to say, first of all, how grateful we are that everyone here has put so much into making this summit a success. What we've accomplished in Los Angeles is the result of months of consultation and coordination among all of our teams. And now, as I said, we have to make good on our pledges and turn them into concrete progress. And to do that, we have to keep the collaboration going. So I hope we can take the spirit that we have here and work together to turn it into real results. I wanted to say a few words about the Joint Summit Working Group organizations, because you will play a key role in making this happen. This, as you know, is a network of regional and international institutions that gives critical technical guidance and other support for summit commitments across our hemisphere. Cite a few examples. Last month, the Pan American Health Organization launched a new information platform for our countries to share data on public health and on migration so that we can better meet the medical needs of migrants, from COVID-19 to pre- and postnatal care. Last year, the Caribbean Development Bank, another joint working group organization, helped to mobilize $80 million to support the pandemic response in the Caribbean. The Organization of American States played a critical role in the Energy and Climate Partnership that came out of the 5th Summit of the Americas back in 2009, holding more than 40 technical meetings, workshops, policy dialogues to advance renewable energy and to mitigate the dangerous effects of climate change across our region. Speaking of the OAS, we have a law in the United States known as the OAS Legislative Engagement Act. And that calls for the creation of a forum for legislators across the hemisphere to increase their participation in OAS activities. We have a bipartisan team of U.S. senators led by Senator Ben Cardin, Senator Roger Wicker, who are helping to drive that process. Many of the members of Congress here today will be part of that endeavor, and we're grateful for that. Having elected officials from across our region become more involved in the OAS, a leading institution for supporting democracy in the Americas, that will make its work stronger. Speaking for the United States, we look forward to working with partners across the region to carry out the initiatives that our leaders announced in these days. This includes the America's Health Corps to train 500,000, I'm going to repeat that number, 500,000 health professionals across the region over the next 5 years. Imagine what that can do to lift the foundation of healthcare across our region, not only in dealing with potentially future pandemics, but in, day out healthcare for all the peoples of our region. 500,000 trained workers. A digital agenda for transformation in the Americas to try to increase access to digital tools, to training and opportunities. That too has tremendous potential to bridge the digital divide, to connect small businesses to the marketplace, to bring education to students where it's needed. The Cities Forward initiative to direct more support to cities, because we know that's where so much innovation and problem solving is actually taking place. Parenthetically, I think as many of you know, next year we're going to have our first Cities Summit of the Americas. Denver will host it because, again, so much is happening at a local municipal level. We want to tap into that. On these and all the ambitious initiatives that our country's made, we will lean on our joint working group partners to actually make them real, to actually produce concrete results. So that's why we wanted to convene one more time before leaving California, so we can get started on hammering out our next steps. Let me again say how much I've appreciated our time together here in Los Angeles. It has been inspiring, it's been energizing, and I think seeing representatives come together from across the region, not just from government, as important as that is, but from civil society, from the private sector, young people, international organizations, all driven by a fundamental desire to deliver results that'll make a real difference in the lives of our people, to actually be responsive to what our citizens demand, what they're looking for.
last word. The theme of this summit, building a sustainable, resilient, equitable future. That speaks to many of the challenges facing our countries, from climate to COVID to building stronger economies. But we throw these words around: sustainable, resilient, equitable. They have a real meaning, and that's important. We need to focus on what they actually mean. So, we seek a sustainable future through long-term investments, not just expensive short-term fixes, on energy, on economic development, and so much else, so that we have a real and durable foundation for progress that can pay off not just in the next months, but over many years and over many decades. We seek a resilient future, and that simply means that our governments and our societies will be better placed to respond to crises of all kinds, to do it swiftly, to do it capably, learning from the lessons of the past to try to protect our people and help them get back on their feet when emergencies happen. And we seek an equitable future. And that simply means that everyone, no matter where they live, no matter who they are, have access to economic, social, educational opportunities and are treated with equal respect and dignity. That is the meaning of those words, and now our challenge is to make them real, to make them concrete, to make genuine progress. It's a shared vision for the hemisphere that we share. And as President Biden said on Wednesday, there has never been a greater need for cooperation, for common purpose, and yes, for transformative ideas. Here in Los Angeles, we've actually deepened that cooperation. We've affirmed a common purpose, and we're embracing transformative ideas, which we now have to turn into lasting progress. That's what the partnerships represented in this room are charged with now. And as we think about leaving Los Angeles, I can say that we've come together for 3 days. I'm looking forward to the next 362 days. And then the 365 days after that, and after that, when we demonstrate that what we did here is going to bring real positive change in the lives of our people. Thank you all so much for being here. Let's carry on the work. Thank you.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats and silence all mobile devices. Our program will begin momentarily. Welcome to the third and the final plenary session of the 9th Summit of the Americas. The chair would like to now recognize Ishley Williams, representative of Humana People to People Belize and representative of the Civil Society Forum. Good afternoon. Hi, my name is Ishley Williams Parshu, and I am a proposal writer and the public relations officer for Humana People to People Belize, and a proud representative of Belize, on the situation of migration in the Caribbean. Over the last 1.5 centuries, countries in the Caribbean have become top destinations for immigration towards Northern America, mainly the US and Europe, and intra-regional migration.
Studies have shown that most migration situations are a direct result of persons wanting to better their lives and the lives of their families through acquiring financial and social capital, by improving their economic situation, by accessing higher wages in host communities, fleeing from wars, crime, and violence in their home countries, or bridging familial ties to join family members who have already settled in other countries. Some countries experiencing immense migration for either destination or transit include less developed islands to more developed islands, like the Dominican Republic, Trinidad and Tobago, and Barbados, among others, and transit countries like Belize. Caribbean countries have signed on to numerous conventions and policies, such as the Migration for Employment Convention, the International Labour Organization, and the International Organization for Migrant Conventions, and the Refugee Conventions, among others, to allow people to migrate to the Caribbean countries to create opportunities for themselves, for work, and to look after the rights of migrants. Also, the IOM has made an effort to build a presence in most of these host countries. With support from donors like the United Nations High Commission for Refugees and the International Organization for Migration, host countries have been implementing integration and assistance programs for migrants in the region. However, there is still much work to be done. Here are a few recommendations coming out of the Caribbean. There's a need for support for stay programs that respond to the reduction of crime, violence, and corruption, among other factors that causes persons to migrate. Support for the facilitation of integration programs, particularly through building networks and collaboration among agencies working toward the same goal, and organizing for training, exchanges, and activities, as well as assisting to identify funding agencies. Development and enforcement of migration policies that respond to the needs of persons at risk of migrating and that holds governments accountable in ensuring that migrants' application processes are easy, transparent, and result-oriented. The extension of amnesty programs that are inclusive, open, and time-oriented. In most countries, there is a large demand for migrants in industries, particularly the agriculture sectors. Thus, the OAS can be instrumental in facilitating work permit processes to meet the needs of industries and the people. Also, the implementation of migrant worker programs where people are recruited in a more systematic way that ensures proper vetting is conducted, possibly through labor program exchanges and bilateral agreements that could be formed between countries for the exchange of labor and services. All this should be done keeping in mind the protection of the migrant and the businesses, avoiding the violation of rights. This would then result in countries having an efficient recruitment program inclusive of proper screening processes. Next, protect vulnerable and especially exposed groups such as Afro-descendant and indigenous communities, corruption whistleblowers, environmental and human rights defenders, the LGBTIQ+ communities, people with disabilities, children, women, adolescents, young people, older adults, migrants, refugees, stateless persons, academics, journalists, and in situation of mobility. Achieve a regional agreement on migration, refugee, and internal displacement that also takes structural measures to prevent the expulsion and exodus of migrants and respect the rights of political asylum and international protection. And lastly, make progress in the creation of a migrant framework for the Americas that makes it possible to respond from a rights-based approach to the challenges of migration, refugee, and internal displacement. Thank you.
Thank you, Ms. Williams. The chair would like to now recognize His Excellency Kenneth Darrow, Minister of Foreign Affairs of the Commonwealth of Dominica. Thank you, Madam Chairperson. Heads of states and delegations, ministers, fellow delegates, good evening. It is with a deep sense of pride that I address you here today, and I feel extremely privileged to be part of this important and timely summit, one which provides the member states of the Western Hemisphere the opportunity to deliberate on and seek solutions to the multitude of developmental, social, and existential issues facing our countries, our region, our world. Madam Chair, this summit is being held at a time of great upheaval in our region and, of course, the rest of the world, caused by the adverse effects of the COVID-19 pandemic. A pandemic which has severely compromised our health systems and resulted in severe economic and social hardships for our populations. The ongoing conflict in Europe has led to a sharp increase in food commodity and fuel prices, and the continued threat of non-communicable diseases to the collective health of our people are among the many other challenges that we face. And of course, the ever-present threat of climate change and its adverse effects on the economic landscape of our countries. And in our case, the Commonwealth of Dominica, we lost 320% of our gross domestic product, having been hit by two major storms within just 2 years of each other. Madam Chair, unfortunately, none of the issues I outlined await their turn. This multiplicity of issues have been happening simultaneously, each exacerbating the other. And one can only appreciate the enormity of the consequences if one lives through them. And we in the Caribbean region, we live through them on a daily basis. In fact, just a week ago, June 1st, marked the beginning of the official hurricane season. Yes, we do have an official hurricane season. A 6-month anxiety-filled period every year from June to November, where we hope and pray that none of the inclement weather events forming the Atlantic makes landfall, and thereby adding pressure to our already weakened economies. Madam Chair, at this 9th Summit of the Americas, there is an ultra-urgent need to offer hope to our citizens, as we small island developing states contend with the social and economic inequalities, rising unemployment, limited and declining access to concessional development financing, and public health emergencies. These common challenges highlight the importance for urgent and increased partnership amongst member states, and the need for inclusion and unity of purpose towards a pathway of peace, safety, and security based on cooperation and mutual understanding. Madam Chair, the real value of this summit in your beautiful city of Los Angeles must be that it serves as a platform for mutually beneficial exchanges to address our common issues. And this calls for a new approach to collaboration and economic alliances founded on the principles of solidarity, cohesion, and camaraderie, and respect for our sovereignty as individual states. At this juncture in our history, marked by such deep concern for children's future and the future of the planet, I am impelled to speak of my lingering and deep disappointment over the exclusion of some leaders in our region from the summit. The equitable future which we are seeking to build cannot be achieved if we continue to create the grounds for discord and disunity to thrive. The deed is done this time, but I reiterate our appeal for the full participation of Cuba and Venezuela, and indeed of every country in our region, in the process of addressing the dire issues faced by our countries and the people of the Americas. In order for our deliberations to hit the intended mark, Madam Chair, in order for our presence here to truly transform and enhance lives, for the decision-making to be relevant and timely, and for the people of the Americas to feel the positive impact of our leadership, we must be open to greater participation and consideration for the views of all.
Madam Chair, many Caribbean states, including the Commonwealth of Dominica, have long enjoyed friendly relations with the Republic of Cuba and benefited from its exceptional record of humanitarianism, particularly in the areas of health and education. And many of us would not have been able to face the COVID-19 pandemic head-on as we did, had it not been for the timely interventions of our sister nation of Cuba. We look forward to the day when the Republic of Cuba receives the respect it truly deserves and is once again allowed a seat at the table to assist in forming solutions to our region's most persistent problems. Madam Chair, the Commonwealth of Dominica applauds the efforts of your administration toward reversing some of the unjust and harsh measures imposed on the Cuban people by the former administration, and the indication of the willingness of Washington to resume talks with Havana. And quite frankly, Madam Chair, what better opportunity would have been than at this summit, together with the rest of the OAS family, where you could signal to the world the seriousness of your intentions. Madam Chair, the resumption of visa processing in Havana, the recommencement of flights to other major cities in Cuba, and the increase in quantum and ease of remittances that can be sent to the Cuban people by the families here in the US are indeed all commendable measures, but quite bluntly, they are still not enough. Which is why I would like to reiterate Dominica's call for the lifting of the unjust economic embargo on the Cuban people, one which has brought about tremendous hardship to the island nation over the past 6 decades or so. These sanctions should be lifted if we are to see any meaningful move towards enhanced peace, stability, and economic growth in the Western Hemisphere. Dominica also calls for the removal of Cuba from the state-sponsored terrorism list. Madam Chair, Dominica and the rest of the OECS sub-region appreciates the regional security system and the work that they do in combating drug and human smuggling, among other crimes, in addition to being the first responders after natural disasters. But much more needs to be done. We have noticed with much alarm the drastic increase in the interception of small guns at our ports of entry, originating from the mainland USA, and this needs some urgent attention. Dominica would also like to place on the record our appreciation to President Biden and Vice President Harris for making the time to listen to the unique concerns of the CARICOM member states, and for the candid and frank discussions we have had leading up to and at this summit. Madam Chair, and although we have been your third border from the beginning of time, we were indeed beginning to feel like the neglected neighbors in the region until yesterday. Hence, we welcome the US commitment to work with the hemisphere on addressing the urgent issues of food security, access to financing, and energy security in the region, and accepting our recommendations and the setting up of committees to develop these short-term solutions. We also applaud the efforts of Vice President Harris on the launching of the US-Caribbean Partnership to address the climate crisis, PAC 2030, an initiative which hopefully should see an increased access to concessional and grant financing to better the region's climate resilience infrastructure, including renewable energy. Madam Chair, Dominica is cautiously optimistic that these initiatives will bear fruit and not remain as glossy political, aesthetically pleasing outcome documents as we've seen and experienced time and time again. We are confident, however, that the hemisphere will use this opportunity of this summit to set the foundation for the creation of a more hopeful future for our citizens, guided by the basic principles of peace, equality, freedom, self-determination, and justice. And we will remain a champion for the goals of multilateralism to strengthen regional and international cooperation by sharing ideas, engaging on the way forward, and listening to the views of all, even those we do not agree with. Finally, we are guided by the OAS Charter, which promotes respect for sovereignty and the strategic cooperation among our countries. With this in mind, Madam Chair, I urge all of us to work in an equitable, inclusive manner to identify effective measures to ensure stability and deliver sustainable growth for our people and countries. I thank you very much, Madam Chair. Thank you. Thank you, Prime Minister.
The chair now recognizes Her Excellency Alexandra Hill, Minister of Foreign Affairs of the Republic of El Salvador. Excelentísima señora presidenta de la novena Cumbre de las Américas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, excelentísimos jefes de delegación, señoras y señores, hermanos de América. El Salvador asiste a esta novena edición de la Cumbre de las Américas convencido de que la búsqueda de soluciones reales a nuestros desafíos históricos de las Américas precisa de un diálogo respetuoso y constructivo. La Cumbre de las Américas fue concebida como un espacio para lograr consensos, crear sinergias y tomar decisiones estratégicas que contribuyan a que nuestro hemisferio avance hacia el desarrollo y bienestar de nuestra gente, especialmente de la más vulnerable. Luego de 28 años de cumbres, nuestros pueblos aún esperan y aspiran soluciones reales a desafíos transnacionales que afectan su vida cotidiana. En esta oportunidad, nuestros anfitriones nos han convocado a considerar el tema construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Pero, ¿cómo podemos aspirar a un futuro sostenible? Antes de ello, debemos comenzar por construir una genuina y verdadera solidaridad entre nuestros pueblos, nuestros estados y nuestros gobiernos ahora. Los organismos multilaterales del hemisferio deben refundarse o estarán condenados a perder toda credibilidad, toda legitimidad, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, a desaparecer por completo. Señoras y señores, El Salvador de hoy es un país que pone por delante su soberanía, la libertad y la dignidad de su pueblo. El 1 de junio pasado, el gobierno de mi presidente Bukele cumplió 3 años de gestión a través de la cual hemos combatido de manera frontal las viejas prácticas de los poderes fácticos que por décadas acumularon riqueza y poder para pocos, manteniendo a toda una población anclada en ciclos de pobreza, de violencia, de exclusión y de inequidad. El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia son nuestros pilares fundamentales sobre los cuales gira el proceso transformador de mi país. Muchos sectores nacionales e internacionales, incluso a nivel de gobierno, han cuestionado la democracia salvadoreña sin reconocer o tomarse el tiempo de reconocer el contexto ni entender la complejísima realidad de nuestro país, sin rigor histórico ni académico. Pero han guardado silencio ante atrocidades en otras partes del mundo. Este patrón de comportamiento no contribuye a que la relación entre estados y de estados con instituciones sea constructiva en beneficio de nuestros más vulnerables. El ejercicio democrático y de Estado de Derecho en mi país está orientado a brindar solución y respuesta a las demandas de nuestra población más vulnerable en materia política, social, económica y cultural. La deuda histórica de nuestro Estado se está saldando, a donde no estamos aún a donde queremos, pero en 3 años hemos avanzado más que en las 3 décadas, o sea, más que en los 30 años anteriores. Nuestra prioridad ha sido y será siempre solventar las necesidades de nuestra gente, de todos y cada uno de los salvadoreños. Estamos impulsando un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un estado de bienestar que privilegia
al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo. Las acciones de mi gobierno ratifican con amplitud de escrutinio el Estado de Derecho, es un elemento esencial de la democracia. La oposición política y sus alianzas locales y externas pretenden, sin fundamento ni éxito, hacer creer lo contrario. En mi país heredamos desafíos centenarios, una democracia que en realidad no era democracia y que fue responsable de tantas y tantas generaciones perdidas. Por ello, nuestro gobierno impulsa una democracia efectiva en la que todo el quehacer del Estado está en función de las mayorías a fin de generar oportunidades, prosperidad y desarrollo. En junio del 2019 iniciamos una etapa crucial en nuestra historia. Estamos afrontando y superando deudas históricas en materia de subdesarrollo, corrupción, inseguridad e impunidad. La pandemia puso al descubierto nuestra extrema precariedad del sistema de salud de mi país y más aún nos confrontó con una oposición política intransigente que a través de decretos y resoluciones inconstitucionales le quitó poderes al gobierno para decidir sobre la salud de nuestra gente. A pesar de ello, fuimos capaces de estructurar un mecanismo de atención y respuesta que se tradujo en seguridad sanitaria para toda nuestra población. Los resultados están a la vista de todos. Por eso obtuvimos incluso un gran reconocimiento a nivel internacional. El Salvador ha emprendido un camino sin retorno. No descansaremos hasta lograr la transformación política, económica, social y cultural de nuestro país que permita la construcción de una sociedad justa, democrática y próspera para todos los salvadoreños. No daremos marcha atrás, a pesar de que ello suponga vencer retos monumentales y recibir señalamientos tendenciosos y sesgados. A 3 años de gestión de mi gobierno, los aciertos y logros alcanzados son evidentes. El firme apoyo y aprobación popular son el mejor indicador de ello, el más grande en la historia republicana de mi país. No es casualidad que el presidente Nayib Bukele, con los resultados de su liderazgo, cuente con una evaluación más que positiva que trasciende toda frontera, lo cual nos inspira como salvadoreños a seguir trabajando por el desarrollo y justicia social de nuestro país. Señoras y señores, la pandemia significó un antes y un después para el mundo. La salud y la resiliencia continúa siendo un reto, no solo para las Américas, sino que para el resto del mundo. El Salvador es un referente regional en el manejo de la pandemia, tanto por acciones preventivas, de administración sanitaria, campañas de inoculación e infraestructura hospitalaria, según fue reconocido por representantes de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021. La pandemia, por otro lado, aceleró los cambios en materia digital y de un problema surgió una transformación, un paso histórico para nuestra sociedad, donde hemos cerrado la brecha digital. Ahora, todos nuestros estudiantes del sistema público de educación tienen tablets y laptops con conexión gratuita a Internet para facilitar sus actividades académicas. Bajo la visión de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, también hemos priorizado las necesidades de nuestros niños y niñas con discapacidad, entregándoles herramientas tecnológicas adaptadas para cada uno de ellos. Gracias a su liderazgo, nos hemos convertido en un país referente en diversas áreas que buscan el bienestar de los salvadoreños desde antes de su nacimiento. Ahora tenemos un marco legal innovador que permite brindar atención especializada a las mujeres embarazadas y a los neonatos como nunca antes, con la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para nuestros recién nacidos. Además, hace unos días, el despacho de nuestra primera dama presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley Crecer Juntos, que garantizará la atención a nuestra primera infancia, niñez y adolescencia, como estrategia para garantizar su protección y atención integral desde los primeros años de vida. Otro tema trascendental es el cambio climático, por lo que
comprometernos a abordarlo de manera contundente como región es vital para la existencia de la humanidad. No obstante, esos compromisos serán letra muerta si no se dispone de las voluntades políticas y de los recursos necesarios que permitan enfrentar de manera realista esa grave amenaza. En materia migratoria, el enfoque de El Salvador parte de una realidad. Somos un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. En segundo lugar, asumimos el compromiso de atender las causas estructurales, las causas reales que originan la migración, lo cual ha dado como resultado que desde el 2019 seamos el país con menor cantidad de llegadas a las fronteras de Estados Unidos y de México. Nuestro fin último es que la migración se considere como una opción y no como la única alternativa para resolver las carencias de desarrollo y seguridad de nuestra gente. Señora Presidenta de la novena cumbre, mi país está dispuesta a trabajar con todos y cada uno de los países de las Américas en la medida en la que exista un respeto a nuestra dignidad de Estado. Transformar un país que fue recibido en deplorable decadencia política, económica y social ha requerido de un inmenso liderazgo, tenacidad y de medidas drásticas. Este es el modelo de éxito que define a mi presidente Nayib Bukele. Los logros que hemos alcanzado en 3 años de gestión son significativos. Por primera vez, desde que nos convertimos en república, en El Salvador se respira esperanza, paz, deseo de progreso y de permanencia de nuestra gente. Nos queda mucho camino por recorrer, muchos obstáculos por superar, pero no vamos a dar ni un paso atrás. El Salvador está abierto para trabajar de la mano, hombro a hombro y con el acompañamiento de aquellos socios, amigos y aliados que nos respeten, que nos entiendan y nos vean como a un país soberano. Que Dios bendiga a nuestros pueblos, a todos los líderes y a todos nuestros países de las Américas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Minister Hill. The chair now recognizes the Honorable Nicholas Steele, Minister for Health and Social Security of Grenada. Madam Chair, distinguished heads of government and heads of delegations, Excellencies, ladies and gentlemen, I bring you greetings from my Prime Minister, Dr. the Right Honorable Keith Mitchell, and the government and people of Grenada. The Prime Minister sends his regrets. He would have loved to have attended the summit, but we are within 2 weeks of elections. And those elections on the 23rd of June, you will all agree, the democratic process supersedes the multilateral. Let me place on record my delegation's gratitude to our hosts for the hospitality and the excellent arrangements for this summit. We are happy to attend in person, though cautious, as we slowly emerge from COVID-19 pandemics. Excellencies, the overarching theme of this summit, building a sustainable, resilient, and equitable future, is reminiscent of the themes chosen by our administration to celebrate Grenada's 47th anniversary of independence in 2021, rebuilding together a safer, more resilient nation in these challenging times. And our 48th theme in 2022, overcoming adversity, safeguarding livelihoods,
protecting futures. This summit presents an opportunity for Grenada to join with nations in the Americas to focus our collective efforts on ways to address the challenges placed on our individual countries by the pandemic, the war in Ukraine, the effects of climate change, and the other crises that we face. These lay bare before us our vulnerabilities and leave our administrations grappling with a citizenry that requires social protection, physical protection, energy and health security, and fiscal and environmental protection, based on the realities of their lived experiences. Excellencies, Grenada acknowledges that the 5 political commitments are a consolidated series of ambitious objectives that would guide our agenda and serve as a roadmap for the hemisphere over the next few years. And we commend our national summit coordinators and diplomats who negotiated then over these past few months the Summit Implementation Review, or SIRG group. These commitments provide an opportunity for governments to accept the responsibility of safeguarding the welfare of its citizens by strengthening democratic institutions, providing economic opportunities, leveraging the use of technology in development, and ensuring inclusion in all our programs. Excellencies, we cannot deny that the geopolitical landscape of the Americas has changed since the first summit in Miami almost 30 years ago in 1994. That said, Grenada takes seriously its commitment to uphold the principles of democratic governance. We strongly avow to closing the digital divide to realize the fulfillment of a regional agenda for digital transformation, which provides value to the average citizen. We are committed to implementing the Action Plan on Health and Resilience in the Americas and support the implementation of the climate change mitigation and adaptation strategies of our green future. Grenada commits to incorporating fairness into any sustainable energy transition plan and projects that we undertake. Excellencies, to achieve these objectives, small island developing nations and low-lying coastal states like Grenada must have access to concessionary financing. We call on all of our friends in this hemisphere to assist in identifying, developing, and advancing specific, distinct climate finance access windows for us. Excellencies, this is not a new call. Every small island developing state supports such an initiative. We thank the United States for the initiative announced, the Americas Partnership for Economic Prosperity, which will benefit the countries of the entire region. Grenada believes in the multilateralism and is eager to move from talk to action to provide a more inclusive, sustainable, and prosperous future for our people and build on hemispheric solidarity. Grenada is mindful, however, that each sovereign nation must act and be guided according to its individual circumstance, its resources, and within its own legal framework. We, however, ask the following: how meaningful can discussions on resilient health systems be without the presence of Cuba at the table? Undeniably, the country that has the most to offer with respect to human resource in health. Likewise, is it possible to have meaningful conversations on energy security without Venezuela, the country with one of the largest petroleum reserves, being present? COVID-19 taught us
that we are all in this together, how can we then start our first significant hemispheric gathering on a policy of exclusion instead of the lessons of inclusion? Excellencies, we grow tired of having the same objections and making similar requests. Please let us turn a new leaf today. There is one hungry child in almost all of our capital cities that we will have to look at and into those sorrowful eyes when we return and answer in the hearts of our hearts whether we made a difference today. That her tomorrow is a better and safer one because of what we did today. How many families are losing their savings because of the inflation and will not be able to send their children to university anymore because we are slow? What do we tell them? And finally, if there is another global pandemic in our lifetime, history will not forgive us. After dealing with the immediate, we must still tackle the existing threats of climate change, as well as access to rational financing for mitigation and sustainable development. I speak frankly and directly among friends, because that is what friends should do. I thank you and look forward to the meaningful progress as we continue to meet as one people, one hemisphere. Thank you. Thank you, Minister Steele. The chair now yields to Senator Dodd, my fellow special advisor for the 9th Summit, to preside as chair. Senator? What is right now? Where are the people here being introduced? Okay. Well, good afternoon, everyone. And the chair now recognizes His Excellency Mario Adolfo Bucaro Flores, the Minister of Foreign Affairs for the Republic of Guatemala. Mr. Minister, welcome. Honorable Senador Christopher Dodd, asesor especial de esta 9ª Cumbre de las Américas. Señoras y señores delegados, ministros y miembros de esta importante cumbre, quiero reconocer públicamente al excelentísimo señor Joseph Biden, Jr., presidente de los Estados Unidos de América, al excelentísimo señor Luis Almagro Lenes, secretario general de la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, en especial también al señor secretario de Asuntos Hemisféricos de OEA, el embajador James Lambert, y también al señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Señoras y señores, jefes de Estado de los gobiernos de América y señoras y señores, observadores e invitados especiales. Es para mí un honor presentar un fraternal saludo en nombre del pueblo y el gobierno de Guatemala. Agradezco la invitación extendida por el presidente de los Estados Unidos de América y especialmente a los ciudadanos de Los Ángeles por aceptarnos y acogernos en tan importante y bella ciudad. Después de 28 años
Nos reunimos nuevamente en los Estados Unidos de América, donde inició este proceso cuyo objetivo fue sostener diálogos, reorganizar las relaciones interamericanas adaptadas a la variación de las condiciones políticas, económicas y sociales del mundo en nuestra región. Celebramos que esta 9ª Cumbre de las Américas tenga como propósito principal promover la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el hemisferio, y que el centro de nuestras deliberaciones se tome en la construcción de una región con bases sólidas, inclusivas, sostenibles para todos los países de la región. Guatemala reafirma su compromiso de seguir trabajando con toda la región con el fin de lograr una prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad para todos nuestros pueblos. Señor presidente, a poco más de 2 años del inicio de la pandemia, nuestros países han tenido la oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y trabajar en planes de acción frente a las situaciones cambiantes que exigen deliberaciones hacia la construcción de una región unificada con bases sólidas. Mi país se ha pronunciado en cada espacio multilateral demandando la necesidad de renovar el compromiso para avanzar hacia el desarrollo verdadero y sostenible de estas Américas. Por ello, permítame comentar sobre algunos de los temas que son prioridad en esta cumbre y que estamos discutiendo, como la reactivación económica, la vulnerabilidad al cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y especialmente la seguridad internacional. Señor presidente, después de la histórica caída de 7.7 del PIB regional anunciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hoy representamos el efecto de lo que han generado más de 120 años, de un efecto importante de unidad entre las Américas, para trabajar en la reconstrucción económica, la democracia y la reactivación de los pueblos. Por eso, hoy nos volvemos a juntar, casi 120 años después, para ver que la realidad ha demandado el fortalecimiento de lazos y alianzas no solo entre los gobiernos, sino especialmente con el sector privado y otros actores relevantes con el fin de contrarrestar el impacto negativo de la economía y avanzar hacia el desarrollo creativo y competitivo. Mi país, con una población aproximada de 17 millones de personas y un PBI de casi 78 mil millones, es una de las economías más grandes y resilientes de las Américas, pero especialmente de Centroamérica. La pandemia afectó la economía de nuestro país como sucedió en todo el mundo, pero tomando medidas apropiadas, Guatemala experimentó una de las menores contracciones del PBI, gracias a que el estímulo fiscal del gobierno para responder fue rápido y contundente en el año 2020 y se centró en proteger a su población más vulnerable. En el marco de los esfuerzos de cooperación público-privada, Guatemala está implementando el plan Guatemala no se detiene, cuya agenda tiene un impacto directo en la recuperación, reconstrucción, seguridad y desarrollo. Este plan se consolidó en el año 2021 y ha superado las expectativas. El PBI registró un crecimiento del 8% según el Banco Mundial. Esto representa la tasa más alta de crecimiento en los últimos 40 años. En el año 2021, Guatemala también registró la mayor recaudación fiscal de su historia, al situarse en una de las más altas de nuestra historia, porque fueron más de 77 mil millones de quetzales, lo que representó el 21.3% de nuestra recaudación prevista y que no teníamos cómo poder medir sobre los impactos de la pandemia. Pero ese compromiso de todos los guatemaltecos y el sector privado y todos unidos para alcanzar un futuro nos permitió también generar un déficit que se fue superado sobre la base de que hoy tenemos la inflación menor en el año 2021 con tan solo un 3.5 de inflación. Y así disminuimos también nuestra deuda externa e interna, y todo lo anterior fue resultado de las acertadas políticas implementadas por el gobierno del señor presidente Alejandro Yamatei y que han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y por las agencias calificadoras de riesgo.
En resumen, nuestros indicadores macroeconómicos siguen siendo bastante favorables para la estabilidad económica del país y la atracción de inversiones. Hoy les puedo decir orgullosamente, Guatemala es un socio confiable. Solo en el año pasado triplicamos la meta de la inversión extranjera directa con más de 3.000 millones de dólares y que se traducen en más de 40.000 empleos formales nuevos y de alta calidad. El crecimiento económico del país también se debe al incansable trabajo de los migrantes guatemaltecos con las inyecciones de capital que representan las remesas familiares y a las cuales hoy debemos nuestra estabilidad, pero especialmente el profundo agradecimiento de todo el pueblo de Guatemala para aquellos que hoy se esfuerzan. Nuestros migrantes, que contribuyeron con un importante flujo de remesas de más de 15.000 millones de dólares, que muestran un incremento del 35% respecto al año 2020. Señor presidente, es para mí imposible pensar estar en Los Ángeles y en esta visita tan importante, en el lugar donde se encuentra la mayor comunidad de migrantes guatemaltecos y no pronunciarme conforme respecto al tema migratorio. Al mismo tiempo, también es imposible pensar que podemos solucionar el tema de manera transversal en la región sin tomar en cuenta las realidades de cada país. La migración no se soluciona imponiendo agendas unilaterales. No debemos olvidar que el beneficio será para ambos, especialmente en ambos lados de la frontera. Estamos abiertos al diálogo y estamos dispuestos a escuchar, pero también necesitamos que nos escuchen. No podemos quebrar acuerdos ya pactados en la región, ni tampoco podemos negociar en desigualdad de condiciones. Mi país ha reiterado en distintas ocasiones también la importancia de la necesidad de acceder al Estatuto de Protección Temporal, TPS, para que nuestros migrantes guatemaltecos puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos de América como se ha brindado a otros países. Es necesario construir juntos otras iniciativas que permitan y que favorezcan la migración segura, ordenada, regular, circular y ahora agregamos optativa. En Guatemala, la principal causa de la migración es la falta de oportunidades económicas. Es por esta razón que todas las iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo económico, generar empleo y frenar la migración irregular son parte de nuestras prioridades en el mediano y largo plazo. Por esta razón, el gobierno de Guatemala está invirtiendo 3 billones de dólares en la atención a las causas estructurales de la migración irregular. En el corto plazo, el gobierno otorga la mayor importancia al combate y la trata y el tráfico de migrantes. La realidad migratoria actual es compleja, ya que somos un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sin embargo, nuestros principios han estado siempre enfocados en el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Abordar conjuntamente las causas multidisciplinares de la migración y generar el arraigo en la población bajo un enfoque de responsabilidad compartida es el camino correcto. Debe enfatizarse en la construcción de muros de prosperidad, como lo ha dicho también el presidente Alejandro Yamatei, que desestimule la migración por causas económicas, que podamos tener un interés compartido para realizar acciones en el corto y mediano y largo plazo para generar un desarrollo en las comunidades, particularmente los sectores más vulnerables. Por eso, reafirmo que para el gobierno del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, el abordaje de la migración de manera integral no solo es necesario, sino que es una prioridad de nuestra política exterior. Señor presidente, es necesario resaltar las implicaciones que tienen los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Debemos de tener presente que nuestro hemisferio se mantiene en constante estado de reconstrucción y recuperación, pues se enfrenta múltiples riesgos concurrentes y simultáneos. En el caso de Guatemala, se le reconoce a nivel global como uno de los 10 países con mayor vulnerabilidad, aun cuando la subregión centroamericana solo genera el 0.35% de las emisiones de gases de los efectos de invernadero. Por este motivo, es importante destacar que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático, lo cual ha generado graves consecuencias e impactos en el desarrollo.
Sin embargo, en este tema no podemos pensar solo en nosotros. Deseo resaltar la grave situación que enfrentan los pequeños estados insulares de bajo litoral. El impacto que han tenido en este deterioro de nuestros vecinos del Caribe también ha sido devastador. Por tal motivo, dispuestos a trabajar conjuntamente con nuestros hermanos y de cara a proteger el Gran Caribe, trabajaremos también en la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe para generar una agenda común, para llevar propuestas de desarrollo y que podamos juntos trabajar también de cara a todos los elementos necesarios para lograr la compensación y la recuperación. Señor presidente, Guatemala está comprometida en el rol de continuar contribuyendo en los procesos de desarrollo en la región. Nos enorgullecemos de promover la cooperación sur-sur al compartir esta vez el catálogo de oferta de cooperación internacional, que presenta una cartera de prácticas exitosas vinculadas a la dimensión social, económica y ambiental y al desarrollo sostenible. A través de este catálogo, sumamos nuestra voluntad de adhesión al estilo de cooperación basado en el multilateralismo y en la participación sistemática de todos los países y los nuevos esquemas de cooperación y desarrollo. La oferta sectorial que hoy ofrece Guatemala coloca a disposición de todas las Américas y se basa hoy en estos principios tan importantes que hoy conversamos de solidaridad, consenso y equidad. Señor presidente, el gobierno de Guatemala brinda una especial importancia al combate del narcotráfico. En consecuencia, se han fortalecido las medidas de seguridad y control terrestre, marítimo, aéreo en nuestro territorio, lográndose ampliar el número de incautaciones de drogas, identificar trazas aéreas, sus orígenes y destinos. Imagínense, solo en el año 2022, debido a diversos operativos institucionales que hemos implementado como gobierno, se han logrado incautar más de 1.213 kilos de cocaína. Imagínense ustedes que hemos podido tener y erradicar más de 8 millones de matas de marihuana. Y esto se ha ampliado también a otros programas en la erradicación de amapola. Asimismo, se ha logrado ampliar el número de personas extraditables por su vinculación al narcotráfico. Del año 2020 a la fecha, asumimos como gobierno el compromiso de extraditar a todas las personas vinculadas a este grave delito, las cuales ya suman 82 personas por narcotráfico y 21 personas por estos delitos, una cifra histórica para nuestra nación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es el mayor corruptor y lo estamos atacando de frente con resultados históricos. Hoy el mundo enfrenta el mayor reto de seguridad transnacional y alimentaria, por lo que no puedo dejar de mencionar el compromiso del gobierno de Guatemala con el pueblo ucraniano. Desde el inicio de la invasión ilegal, injustificada y provocada por la Federación de Rusia a la República de Ucrania en febrero de este año, Guatemala ha condenado de forma contundente en todos los foros y continúa haciéndolo por la violación a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Hemos visto que en la comunidad de las Américas no podemos permanecer como espectadores ante esta terrible agresión, porque las consecuencias las vamos a vivir todos juntos si no hacemos algo juntos, como región y como países de vocación de paz. Esta posición va en consonancia también con el espíritu de la Carta de la OEA, y por eso lo menciono, que resguarda el anhelo de la convivencia pacífica, la solidaridad americana y la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados. Señor presidente, el espacio de diálogo que nos brinda esta Cumbre de las Américas es oportuno para que juntos marquemos el espíritu solidario que nos permita avanzar en la conciliación de formas de relacionamiento regional, adoptando un compromiso de convertirnos en aquellos promotores de las soluciones a los retos y desafíos y oportunidades de desarrollo a través de estrategias nuevas, innovadoras, constructivas y que podamos hacer todos juntos en la manera que podamos en toda la América de manera articulada. Es importante mencionar que no puedo concluir mi intervención sin dejar de mencionar que el respeto a la integridad, la libre determinación de los pueblos,
La democracia y el fortalecimiento de las instituciones son principios internacionales fundamentales que deben tener todos los países de este bello continente siempre presente. No podemos permitir que políticas diferentes, pensamientos distintos o tendencias que no compartimos pretendan debilitar maliciosamente nuestros propios principios y valores y que traten de imponernos agendas que violentan dichos principios y valores. Son las alianzas y la cooperación, estas que derivan de la mutua cooperación y diálogo, los que nos permitirán encontrarnos como países hermanos y abrir el espacio con organismos internacionales, no solo en estos foros, sino también diariamente con el sector privado, la sociedad civil, para que podamos generar la esperanza de que en un futuro podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Esta cumbre nos dio la oportunidad de hoy pensar en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos. Quiero concluir reiterando el interés primordial para Guatemala de enfatizar que somos un país de vocación pacifista, promotor de la democracia, respetuoso del Estado de Derecho y de los principios constitucionales, pero especialmente de la defensa de nuestra soberanía. Hago un llamado por el fortalecimiento de la unidad, la hermandad de las Américas, para que seamos una sola voz para el mundo y un ejemplo de unidad fraternal, solidaria y respetuosa. Que Dios bendiga a Guatemala, pero especialmente que Dios bendiga a las Américas. Muchísimas gracias. Before introducing our next guest, I've been asked to inform our delegates here today that the delegation of Guatemala has prepared a national report available to be collected at the Secretariat's table here. And for those of you who would be interested in that. Thank you. The chair now recognizes Enrique Reina, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation from the Republic of Honduras. Mr. Minister, we thank you. There you go. Senador Chris Dodd, asesor especial de la Cumbre de las Américas. Quisiera antes de empezar agradecer en nombre de los centroamericanos su labor ardua para acabar una de las peores épocas que vivió Centroamérica en pro de los derechos humanos y para culminar épocas de intervención y la Guerra Fría que esperamos estén terminadas en la región. Excelencias, distinguidos delegados, pueblos de nuestra América. Es un honor estar aquí en Los Ángeles representando a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, quien les envía un mensaje fraterno de unidad, de inclusión, de participación igualitaria, tanto a lo interno de nuestros países, en los que deben estar todas y todos, sin exclusiones por ninguna razón, ya sea género, origen, creencia, ideología, principio y cultura. Todos pueblos hermanos y que deben entenderse con la participación de los grupos tradicionalmente excluidos y hasta en algún momento perseguidos. Somos una América, una patria grande en su riqueza e inmensa diversidad. Todos los estados iguales somos parte de este gran y pujante continente. La presidenta Castro comparte todos los importantes temas y los acuerdos emanados de esta cumbre para buscar juntos soluciones y caminos para enfrentar los grandes retos que afronta nuestra región, tanto los internos como los externos, los choques de conflictos, el cambio climático, los desastres naturales y drama humano que constituye la migración de millones de personas, siendo América misma un continente que nace del choque de las culturas, pero de la riqueza que provocó el mestizaje y construcción de sociedades pluriculturales, plurinacionales y pluriétnicas. La migración es nuestra carta de nacimiento
y es la base de nuestro crecimiento como naciones. Aquí nuestro saludo a los cientos de miles de migrantes que, como nuestros hondureños, contribuyen con su esfuerzo enorme con el desarrollo de varias naciones hermanas del continente americano. Para ellos abogamos en su trato digno y humanitario, como para todos los migrantes que circulan por las venas de esta América, con responsabilidad, entendiendo las diferencias y necesidades de cada uno. Igual, agradeceremos enormemente la respuesta que se puede dar a nuestra solicitud para ampliación de un nuevo TPS para nuestros migrantes en los Estados Unidos. Por esa inclusión, por esa no exclusión, Honduras y la presidenta Castro decidió que todos debemos estar convocados, todos los países, sin exclusiones, en igualdad de condiciones. Del diálogo, de la confrontación de ideas, surgen las soluciones de todos los problemas que nos aquejan. Y lo decía un pensador hondureño, José Cecilio del Valle, en el siglo XIX, y cito: hijos de América diseminados por todos los climas, que forman una sola familia, una sola nación. América de día cuando escriba, América de noche cuando piense. Es el estudio más digno de un americano, es la América. Señor presidente, hemos discutido y agradecemos los trabajos del GRIC en la variedad de temas que son prioritarios, como los compromisos políticos en el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas, el Programa Regional para la Transformación Digital, la aceleración de la transición hacia la energía limpia, sobre nuestro futuro sostenible y verde, y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, entendiendo nuestras necesidades variables y que contribuyen a disminuir las enormes brechas entre nuestros niveles de desarrollo social, económico y político, entendiendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Excelencias, todos enfrentamos grandes retos institucionales, estructurales, de derechos humanos, en el afianzamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Todos los sistemas evolucionan en sus necesidades y al ritmo de los tiempos. Moralmente, en nuestro accionar, no nos podemos convertir en los jueces de otros estados, pueblos y naciones. En salud y resiliencia tenemos que trabajar para incrementar los trabajos para las debilidades que hizo evidente la pandemia COVID-19. Tenemos que evaluar y reforzar la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud y las cadenas de valor sanitarias a nivel nacional y regional, situando a la persona en el centro de las políticas e integrando la presencia del servicio de salud física y mental. El gobierno de la presidenta Castro coincide con estas prioridades, principalmente para enfocarse en estas grandes necesidades de las mujeres y las niñas y los niños y todos los grupos marginados históricamente y en situación de vulnerabilidad. El acceso a salud y la educación de todas y todos es prioritario. Debemos disminuir la gran brecha digital en países de la región, en comunidades rurales que apenas tienen acceso a la electricidad. La pandemia también demostró cómo el acceso a medios en línea es vital para la educación. La transformación digital es fundamental para eficientar la institucionalidad y el crecimiento económico. La energía limpia no es solo una prioridad regional. Honduras ha iniciado un proceso de reforma de todo su sector energético. Tenemos que transitar a sistemas más limpios y de bajas emisiones, pero para muchos países todavía tenemos que transformar un sector que en lugar de contribuir se convierte en un lastre para el desarrollo social y económico de los pueblos y para la competitividad y mejores espacios de inversión y crecimiento económico. Para ir hacia las energías limpias se requiere implementar acciones concretas de acceso a las tecnologías. Nuestro futuro evidentemente debe ser verde. Es un compromiso de todos en esta cumbre. La presidenta Castro ha iniciado un proceso para que se respeten las áreas protegidas. Se ha instruido en un nuevo rol a las Fuerzas Armadas para que cumplan una función de protección del medio ambiente. Honduras no emite ni siquiera el 1% del carbono que provoca el efecto invernadero, pero enfrenta los severos daños de desastres naturales año tras año
y ya comienza la temporada de huracanes nuevamente, como también lo enfrentan las naciones hermanas del Caribe. Debemos construir equilibrios entre el respeto al medio ambiente sin que se limiten las oportunidades de desarrollo de países que todavía no las hemos alcanzado. Señor presidente, en gobernabilidad y democrática, el afianzamiento del Estado de Derecho, la transparencia, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, son otra serie de problemas que nos aquejan a varios niveles. No se deben permitir más injerencias ni golpes de Estados en ninguna nación del hemisferio, como el más reciente en Bolivia. En Honduras nos ha tomado 12 años y mucha oscuridad y muerte y dolor para retomar el sendero democrático de la mano del voto masivo y soberano del pueblo hondureño. La presidenta Castro representa precisamente esa nueva era para Honduras. La presidenta Castro ha estado trabajando de forma continua para fortalecer la institucionalidad en estos campos y se ha solicitado el apoyo de las Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional para la lucha contra la corrupción y la impunidad, solicitud que va avanzando por buen camino. Hay que fortalecer la confianza entre nuestras democracias mediante el cumplimiento de los compromisos sobre derechos humanos, gobernabilidad transparente y buenas prácticas regulatorias, anticorrupción y Estado de Derecho. Más allá de las palabras y grandes intenciones que surjan de esta cumbre, es la inventiva, la refundación de nuestro sistema interamericano lo que nos debe importar. En estas ideas compartimos las visiones expresadas en gran parte por México. Una América unida nos hará salir adelante. A pesar de las diferencias, enfrentamos los retos que provocan choques como la guerra en Ucrania que afecta a nuestras pequeñas economías y a todo el planeta. Una América sin medidas unilaterales, sin bloqueos, con acción. El accionar y convertir estas palabras de la cumbre en hechos es el mandato de nuestros pueblos. Finalizo agradeciendo al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken, en especial, y a los Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles por su hospitalidad. Excelencias, como decía José Martí, y cito, la América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos y ha de abominar todo lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el prevenir es la paz. Muchas gracias. Thank you, Mr. Minister. The Chair now recognizes His Excellency Marcelo Ebrard, the Foreign Minister of Mexico. And on a point of personal privilege, let me thank the Minister and thank him for his terrific work over the years. Mr. Minister, it's nice to see you. Muchas gracias, señor presidente, distinguidas, distinguidos representantes, mandatarios y personalidades que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por la oportunidad de manifestarnos frente a ustedes. En primer término, agradecer a los Estados Unidos, al gobierno del presidente Biden, su equipo, así como al Estado de California y a la ciudad de Los Ángeles, por la cálida recepción que nos han dado y por la excelente organización de esta cumbre. También saludar los avances, las conclusiones que se han presentado y que ya son del conocimiento público como fruto de esta cumbre, que tienen que ver con la prosperidad en América, la acción climática, la regulación de la migración y otras muy relevantes iniciativas. Pero déjenme concentrarme en un primer comentario en algo que se ha dicho en esta tribuna. Hemos estado, y su servidor ha hecho el esfuerzo de seguir las presentaciones de cada uno de los países. Y eso ha sido una gran experiencia. He podido escuchar que 20 países, de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América,
han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 20. 10 no se manifestaron, se abstuvieron, y 2 manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo, la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas. Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo, quienes nos escuchan, ¿y por qué nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década. Cada cumbre ha sido tema. Es la gran diferencia. Es el elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelve. ¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Por eso no vino el presidente López Obrador, para subrayar que no estamos de acuerdo. Decía yo, ¿por qué? Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima. Es decir, nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese, y menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político. ¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación? Al pueblo de cada nación, libremente escoger su forma de gobierno. Entonces, se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede decirle a otro qué es lo que debe hacer en su vida interna. 20 en contra, 10 abstenciones, 2 a favor, 2 nada más. Me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es tan importante y tan reiterativo esto? Bueno, porque también se ha expresado aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la Organización de Estados Americanos, de su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los temas que interesan a todas las Américas. En la pandemia no los vimos. Eran más importantes las observaciones electorales o lo de Bolivia que ver cómo conseguíamos vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan graves que tuvimos. Entonces, en varias de las intervenciones que me han precedido, notarán ustedes que entonces el tema no es solo si se excluye o no se excluye a unos países, que es muy importante, no es solo si se admite o no se admite el principio de intervención, que para México es absolutamente de no admitirse, como también he escuchado a 20 países antes que nosotros en esta cumbre, sino también otro elemento sustantivo, la arquitectura, fundamentos y función de la Organización de Estados Americanos está agotado. Es lo que hemos escuchado aquí. Se me dirá, bueno, ¿no está usted exagerando? No, estoy solamente recogiendo lo que he escuchado, más lo que es la posición nuestra también, nos unimos a ello. Dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en esta tribuna, a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que debería renovarse de inmediato la dirigencia de la Organización de Estados Americanos y dar lugar a otra etapa en la forma en que estamos organizados en las Américas. Hay que hablar de eso se trata. Si no resolvemos eso y seguimos en esta diferencia sobre todo lo que acabo de describirles, si no damos un paso hacia adelante, pues probablemente en la próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo. Es decir, tenemos acuerdos, tenemos iniciativas, pero sigue predominando la diferencia de los principios que les acabo de comentar y la forma de organización que tenemos hoy en día. Me parece que ha llegado el tiempo, el momento, en el que, por el bien de las Américas, debemos resolver esta diferencia. Entiendo, por supuesto, que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones,
pero es evidente que lo tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor parte de los asistentes manifiesten su inconformidad y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que proponemos? Siguiendo lo que hemos visto en la cumbre. Bueno, pues que nos propongamos que para la próxima cumbre esté resuelto esto, porque si no van a dejar de venir muchos países. Porque si no va a ser muy difícil que cumplamos las expectativas de nuestros pueblos. Es muy difícil cuando se tienen diferencias de ese calibre. ¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí tomé nota de lo que se fue diciendo a lo largo de la cumbre. Se le propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos, de tener a su equipo tomando nota de lo que proponemos, de trabajar semanas para llegar a una declaración conjunta sobre temas tan complejos como la migración u otros. Por supuesto que eso es un gran mérito que todos reconocemos. Le interesan las Américas. Si no fuera así, pues no estaríamos aquí probablemente. Celebramos que así sea. Reconocemos todas y todos que estamos en una nueva realidad geopolítica. No es el mismo mundo el que estamos viviendo hoy que el de la última cumbre que tuvimos. Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos una inestabilidad alimentaria y energética. Una nueva realidad geopolítica que aconseja buscar la unidad. Pero para buscar la unidad sí tenemos que resolver lo que acabo de describirles a ustedes, porque si no la diferencia va a seguir imperando en estas cumbres, como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años. Y para ello hay que tomar decisiones. Por ejemplo, de todos los países que estamos aquí, en junio del 2021, votamos en contra del bloqueo a Cuba 29 países. Se abstuvieron 2 y 1 votó a favor en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que resolver. Es un bloqueo en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos que queremos proteger. Así se votó, ahora no, repito, en la Asamblea General de la ONU, pero lo hemos votado 28 veces. ¿Qué no ya llegó el momento de cambiar eso? ¿No llegó el momento de iniciar una nueva etapa de la relación entre las Américas en sus diferentes vertientes entre Estados Unidos, América Latina y Caribe, que nos caracterice la unidad de la que todos hemos hablado? Bueno, pues se requiere esto. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, México desea subrayar esto que se ha manifestado con una visión positiva, constructiva. No hay un país que no haya manifestado en esta tribuna que le gustaría tener una cercana, respetuosa relación con los demás países que conformamos las Américas y, en primer lugar, por supuesto, refiriéndonos al anfitrión de esta Cumbre de las Américas, que son los Estados Unidos. Entonces, me parece que están dados los elementos para que podamos avanzar, para que podamos dar los pasos subsecuentes que nos lleven a esa nueva unión. Ya no la Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique. Somos países independientes, soberanos y orgullosos, y yo vengo de un país democrático, respetuoso de las libertades de las personas. Estuvimos años en la oposición para hacer hoy gobierno. Entonces, ya no ese intervencionismo electoral. Estamos perdiendo lo más por lo menos. Viviendo en el pasado, en el siglo anterior. Entonces, todo está dado para que demos esos pasos subsecuentes, formemos un equipo que prepare eso, que acuerde eso, que lo que han dicho aquí nuestros jefes de gobierno, jefes de Estado y cancilleres se traduzca en ese paso adelante, que no se quede en una manifestación nada más de nuestros sentimientos,
sino en un programa político. Cambiemos la Organización de Estados Americanos, ya se agotó. Que se levante el bloqueo de Cuba, que se dialogue con todos y que se respete a todos. Y eso es lo que es el sentimiento general que he observado en esta asamblea. Señalar también que es de reconocerse el trabajo que ha encabezado el presidente Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos para conseguir inversiones en Centroamérica, para atender planteamientos que hemos hecho varios países aquí también presentes, su interés en que pueda haber opciones para las personas, que evitemos la migración forzada. Eso es de reconocer, es un gran punto de encuentro. Lo respaldamos, es el caso de México, de muchos países que han hecho uso de esta tribuna. Quiero también decir que México respalda por completo el compromiso del presidente Biden de regularizar 11 millones de mexicanos que están aquí. Algunos llevan 40 años. No han podido regresar a México porque no tienen derechos reconocidos. Y el presidente Biden se ha propuesto modificar eso. Desde luego que lo vemos con profunda simpatía y gratitud. Entonces, no se trata de una controversia contra Estados Unidos. Nosotros tenemos una muy buena relación con Estados Unidos y respetamos profundamente al presidente Biden y el valor que ha tenido para plantear muchos de los elementos que acabo de describir y otros, como por ejemplo el cambio de la contribución fiscal de las grandes corporaciones u otros temas que él ha tenido la valentía de tocar. No se trata de eso, al contrario. Como lo reconocemos, como tenemos esa cercanía con los Estados Unidos, es que proponemos que llegó el momento de cambiar, como todas y todos ustedes cuando han hecho uso de la palabra en los últimos 2 días. Muchas gracias por su atención y estoy seguro que este planteamiento va a llevar a que esta sea la última cumbre en donde estemos discutiendo una organización agotada como la Organización de Estados Americanos, última cumbre que tengamos que discutir el bloqueo a Cuba y última cumbre que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela o cualquier otro pueblo. Muchas gracias. The chair now recognizes Her Excellency Thelma Brown, the Ambassador of St. Kitts and Nevis to the United States. Madam Ambassador. Thank you, Mr. Chairman, Senator Dodd. Heads of government of the Americas, heads of delegations, excellencies, observers, heads of organizations, ladies and gentlemen. It is my distinct pleasure to address this august gathering in the vibrant multicultural city of Los Angeles. I bring you warm fraternal greetings from the government and people of St. Kitts and Nevis. Permit me to express profound apologies on behalf of our esteemed Prime Minister, Dr. the Honorable Timothy Harris, who would have loved to have been here, but the exigencies of matters of state have precluded his attendance. He sends his best wishes for a fruitful summit. Distinguished Chair, allow me to extend my delegation's deepest appreciation to your government and people for hosting the 9th Summit of the Americas and for your excellent hospitality. This summit comes at a moment of a convergence of global crises. But yes, we can turn these crises into opportunities
to build back better. The theme of the summit, building a sustainable, resilient, and equitable future, is therefore a timely one as our countries navigate our way out of the unprecedented COVID-19 pandemic. As a region, the Americas was the most severely affected. Home to less than 15% of the global population, the hemisphere accounted for approximately 29.5% of confirmed COVID-19 cases, and sadly, 43% of global deaths. The government and people of St. Kitts and Nevis, therefore, believes it is incumbent upon us all to cultivate a mind to work if we are to restore, rebuild, and collectively advance towards a sustainable, resilient, and equitable future for the people of the Americas. No nation should be left out or behind if we are to extract the greatest positive outcomes for the greatest number of people in our hemisphere. We envisage then, Mr. Chairman, that a region diverse in culture, but intrinsically linked by geographic proximity and common challenges, should emerge as one that is integrated, inclusive, productive, prosperous, and peaceful. We further believe that each child born to every household in this hemisphere, be it one of the over 17,000 households in St. Kitts and Nevis, the 130 million plus or thereabout households in the US, or approximately 3.1 million households in Cuba, should be afforded an enabling environment to achieve his or her fullest potential to become a resilient, creative, and productive citizen, equipped to deal with our region's challenges, be they health, environmental, technological, economical, or governance related. To this end, St. Kitts and Nevis urges the government of the United States of America to consider ending the economic embargo against the Republic of Cuba. Had it not been for Cuba, many countries in the Caribbean would not have withstood the onslaught of the coronavirus. Cuba's world-renowned healthcare sector should be a source for hemispheric pride, and their voice at the summit would have been invaluable for building sustainable, resilient, and equitable global health. The same could be said of our brothers and sisters in Venezuela as we tackle an energy crisis fueled in part by geopolitical fights from another century. It is hoped that this summit provides the impetus to eschew 20th century conflicts and truly focus on the fights of the future, the fight for people, the fight for planet, the fight for prosperity, all necessary for the attainment of peace. The government of St. Kitts and Nevis wishes to place on record its sincerest appreciation to the United States and indeed to all hemispheric partners who supported us throughout the pandemic. Your vital cooperation enabled us to open sooner, safer, and stronger. It is in this spirit, therefore, that we pledge to dedicate efforts at the national level to achieve the well-intentioned outcomes of the draft political commitments on health and resilience in the Americas, regional agenda on digital transformation,
accelerating the sustainable, clean, renewable, and just energy transition, our Sustainable Green Future, as well as the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. We highly value the yeoman efforts that were invested into creating these documents, which would serve as a roadmap for action. Mr. Chairman, St. Kitts and Nevis is pleased to report that we have begun significant work in many of these areas which mirror our foreign and development policy. Nonetheless, these political commitments will certainly serve to give us greater impetus to prioritize these matters on our national agenda and to employ more concrete action to facilitate the necessary implementation. In the area of health and resilience, partnerships with the Social Security Board, the Chamber of Industry and Commerce, the Ministry of Sustainable Development, and the Pan American Health Organization, among others, have been established in order to effect the seamless rollout of the Universal Healthcare Program by the first quarter of 2023. Cognizant that 75% of infectious diseases are traceable to the increasing interface between man and the animal and plant environment, we are also committed to the implementation of the IHR 2005 and the One Health approach to the pursuit of global health security. Our advocacy against chronic non-communicable disease is vibrant, and the battle to decrease our proportion of the premature deaths from NCDs in our hemisphere is enjoined at the highest level as our Prime Minister promotes and leads health walks periodically. The ramifications of the pandemic and the vagaries of geopolitics highlight how central food is to our health and well-being. My country views the development of the agriculture systems and sector as foundational to resilience and is acting in line with CARICOM and through AICA to invest in food and nutrition security. We posit that food security is an area replete with low-hanging fruit and is ripe for inter-American cooperation. The digital transformation strategy of St. Kitts and Nevis was launched in 2019 to make doing business with government more efficient. We are very pleased that the political commitment on digital transformation aligns with government's plans for transforming the Federation into a digital economy. We believe special emphasis should be placed on the vulnerability of small island developing states as it relates to our telecommunications and infrastructure in general, considering our exposure to climatic and external shocks. We therefore call for the appropriate resources, financial, technical, and human, to be mobilized to assist SIDS. We anticipate this will be done in consultation and partnership with major tech firms across the hemisphere, paving the way for coherence, complementarity, and public-private partnerships, a key ingredient for building resilience and sustainability. Mr. Chairman, St. Kitts and Nevis believes that an energy system based on renewables is the only model that can fuel a resilient future, and our national determined contribution foresees a dynamic mix of renewable energy. Currently, a solar farm is being constructed on St. Kitts and is projected to be completed in 2024.
This solar farm is expected to be one of the largest of its kind in the region. A geothermal project on Nevis is also earmarked for future investment as we strive towards a cleaner and greener future. Accordingly, the Pact 2030, an initiative to ensure energy security and climate resistance, launched by President Biden, is timely and most welcome by us all. St. Kitts and Nevis continues to pursue the promotion of democratic governance. The Integrity in Public Life Act was passed in 2013 and came into full effect on 11 July 2018. This act highlights the code of conduct for public officials and addresses abuse and misconduct in public office. Additionally, we consistently enjoy positive reviews regarding the conduct of our elections, which have been deemed free and fair and free from fear by successive observer groups. As the birthplace of Alexander Hamilton, a founding father of this country, St. Kitts and Nevis stands as a flag bearer for a dynamic democratic state. Finally, Excellencies, it gives me great pride to reiterate the commitment of St. Kitts and Nevis in the spirit of inter-American cooperation towards deepening the regional integration process by calling on all states to promote frank dialogue, mutual respect, and broad-based inclusivity as we seek to resolve issues in our hemisphere and look to the future to fight what really matters, the betterment of our peoples and sustainability of our planet. Let it be said that when we leave this summit, we leave with a firm commitment to tangible deliverables that will put our hemisphere on a path to enhance productivity, prosperity, and peace, and may history so record. Thank you for your patience. Thank you very much, Senator. May God bless us all, and may God bless our hemisphere. Thank you. Well, my friends, as the president of our final plenary of the 9th Summit of the Americas, together we've discussed some of the most pressing issues facing our hemisphere, and together we have committed to concrete steps to build a sustainable, resilient, and equitable future for the people of the Americas. I want to mention two things, and acting in my own right if I can. We not only celebrate at this summit or tolerate the diversity of opinions expressed by those nations who are here and the people who've spoken on their behalf. We celebrate, in fact, not just merely tolerate, but celebrate the diversity of views. We may disagree with a particular point of view, but we all, I believe, strongly would do everything possible to make sure that people have the right to express those views. And I'd be remiss if I didn't mention that specifically. On a personal basis, I just know because I have several of people who I've known for many, many years, dating back to my youth, are today in either under house arrest or arrest in Nicaragua. And I want to, at least for myself anyway, hope that those people will be released from incarceration. Their sin or crime was opposition to views. And so while we gather here to celebrate democracy, to celebrate freedom, and those matters, I'd be remiss if I didn't mention that. The last thing I want to do is to express to the people of this city of Los Angeles and the many hundreds of people that all of us ran into for that cup of coffee, that meal, working all day. Literally hundreds and hundreds of people have prepared for months the preparation for this summit. And so as a final act, I wish to ask you to join you in expressing our
thanks to the people who've made this summit on a technical basis, if you will, every day, to thank them profusely for their commitment to make this a great, great summit, and to thank all of you for being a part of it. So a round of applause to all of you. Okay. Thank you for joining us in Los Angeles, and looking forward to our continuing cooperation. Thank you all very, very much. Stand adjourned. Good afternoon, everyone. It has been nearly 3 decades since the United States hosted the first Summit of the Americas. As it happens, I actually worked on that inaugural summit in a slightly different role. I was a speechwriter for President Clinton at the time. Needless to say, the hemisphere looks a little bit different than it did back in 1994. But the fundamental premise of that first summit still holds.